Check 1 2 3 check. Check 1 2 3 check. கேக்குதா கிளியரா இருக்கா?
On behalf of Tamil Nadu Open University, I extend a warm and respectful welcome to each of you to the inaugural session of the workshop on online content creation for micro-credential, jointly organized by Tamil Nadu Open University and the Commonwealth Educational Media Center for Asia, New Delhi. This 3-day workshop marks a significant milestone in our pursuit of creating flexible, skill-oriented, and learner-centric online programs through micro-credential. Now I request everyone to raise for Tamil Thai Varthal. Come on, let's all join and sing together. எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தனித்தரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரமை சிறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. It's a privilege to honor Chief Guest on behalf of Tamil Nadu Open University. I request our Honorable Vice Chancellor, sir, to honor the Vice Chancellor of Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University, Professor Dr. TNOU, sir. Now I request our Registrar to honor our Honorable Vice Chancellor, Professor S. Arvind, sir. 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 I request our Chairperson, Dr. Ravi Manikum, sir, Faculty of Arts, to honor our Registrar, Professor G.R. Sennakumar, sir. 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 Thank you, sir. Let's now begin this morning proceedings with formal welcome address. I would invite Professor G.R. Sennakumar, Registrar of Tamil Nadu Open University, to deliver the welcome address and set the tone for this important initiative. So please. Very good morning to everyone present here. It's with a great pride and pleasure that I welcome you all to this significant workshop on online content creation for micro-credentials, jointly organized by Tamil Nadu Open University and the Commonwealth Education Media Center for Asia. As a pioneer of open and distance learning, TNOU has consistently championed inclusive, accessible, and technology-driven education. Our commitment to flexible learning is deeply aligned with the micro-credential as a key component in building a future-ready and skilled workforce. The title of the workshop is Online Content Creation for Micro-Credentials,
captures the very essence of this transformation. It emphasizes the urgent need to equip educators with the ability to design and deliver short, skill focused, and outcome based digital learning modules that are learner centric, stackable, and aligned with industry and societal needs. The objective of this workshop is to empower faculty member and academic professionals of this workshop to create high quality online content using digital tools, instructional design strategies, and open educational resources, thus enhancing the overall effectiveness and reach of micro-credential programs. We are privileged to have the steadfast support of SEMCA, an institution that has been instrumental in advancing technology-enabled learning across the Commonwealth nations. Their guidance in digital content development, open education, and capacity building to add immense values to academic institutions like ours. It is my honor to warmly welcome our Vice Chancellor, Professor S. Arumugam, whose forward-thinking academic leadership has been the driving force far behind TNOU's progressive initiatives. We look forward to his presidential address. A warm and respectable welcome to our keynote speaker, Professor K. Narayanasamy, Honorable Vice Chancellor, Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. Sir, your experience and expertise will surely provide deep insight into the evolving educational paradigms. I also extend my appreciation and a warm welcome to Dr. P. Chitra, Director, Online Learning, TNOU, for her tireless effort in coordinating this event, and to team from SEMCA for their continued partnership in empowering educators across the Commonwealth. I wholeheartedly welcome all the faculty members, participants, academic contributors. Welcome you once again. Your presence reaffirms our shared commitment to quality, innovation, and relevance in higher education. Let this workshop serve as a meaningful platform to share knowledge, build skills, and embrace the new era of flexible, skill-based, and digital-empowered education. Thank you, one and all. Vanakkam. Tamil Nadu Open University has been at the forefront of digital and inclusive education, and today's workshop is a reflection of that commitment. Sir, may I invite you to address the gathering, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். Respected Registrar Dr. G.R. Sendil Kumar, Honorable Vice Chancellor, Tamil Nadu MGR Medical University, Professor K. Narayanasamy, Organizer Dr. Chitra, and the Speaker Dr. Janardhan, and our faculty members, guest lecturers, good morning to all. So I welcome our chief guest, Professor K. Narayanasamy, Vice Chancellor of Tamil Nadu MGR Medical University. And also I thank him on behalf of me, on behalf of TNOU, spending his valuable time, and came by 10 o'clock itself. So I must thank for spending his valuable time with us today morning on this wonderful occasion. So it is my great honor and privilege to preside over this workshop organized by the Center for Online Learning
Tamil Nadu Open University in collaboration with Commonwealth Educational Media Center for Asia, SEMCA, New Delhi. This is after my joining here, this is the second program fully supported by SEMCA. Generally, SEMCA supports only one program for one open university, but SEMCA now supports two programs approximately in 1 year because of our repeated request. And also I realized during the NAC period that how much that you are lack in preparing the content, online content or a PowerPoint, etc., to improve the efficiency of our own people. This program was organized only for our own faculty members. There is a lot of demand, there are a lot of response from outside, but people from outside they wanted to join, including Anna University and other open universities. But SEMCA strictly said not to bring so many people, it will not be good because we have to give a hands-on training with a laptop for 3 days. So it's better to have it only with our faculty members. That was the reason. But unfortunately, irrespective of intimating in advance about the workshop to our own faculty members, I really do not understand why certain number of faculties have not joined in today's program. That is really a shock and surprise for missing such a wonderful and useful academic event. This has been arranged with a lot of effort because I met the SEMCA director couple of times and I requested him to provide full financial support because we don't have much money in our budget. So they agreed for 100% financial support. Dr. Shadarj, SEMCA director, will join in the program 2:15 to 3:15 today in online. He was unable to come here due to the unexpected commitment in New Delhi. And also our secretary was, Higher Education Secretary, Mr. Samayamurthy was supposed to join, but he also could not. Even for online meeting, online he was unable to come because of the commitment, unexpected commitment from his side. So I met him on Friday and he said, this is a real situation. He asked us to go ahead and he informed about his best wishes for this workshop. Okay, so at the outset I extend my warm greetings to all the dignitaries, all the resource persons. There are 3 resource persons, Dr. Shadarj and Dr. Janardhan and Dr. Shanmuganidhi and Professor H. Srimadi. They are the experts for this workshop program. So I also wish to place on record our gratitude to Dr. Shadarj, Director of SEMCA, for his continuous support and collaboration with the TNOU, and to Samayamurthy IAS, Secretary to Government, Higher Education Department, for his kind consent to inaugurate this program even in absence. We are in midst of paradigm shift in higher education. The traditional models of education, long dominated by physical classrooms and semester-based learning, are no longer sufficient to meet the needs of a diverse, dynamic and digital first generation of learners. Today's learners demand flexibility, relevance and speed. And it is our responsibility as educators and institutions to rise to this challenge. This is where the micro-credential come into play. Micro-credential represent a powerful new model of learning. They are short, focused, competency-based certifications that validate a specific skill or knowledge area. Unlike a conventional degree programs,
Micro-credentials are modular, stackable, and often aligned with the industry needs, allowing learners to pursue them at their own pace and convenience. Globally, universities and employers alike are recognizing the values of new forms of credentials. At Tamil Nadu Open University, we are uniquely positioned to lead this change. As a pioneer in open and distance learning, our mandate has always been to provide inclusive, equitable, and quality of education to learners from all walks of life. The integration of online teaching and micro-credential based program is a natural and necessary progression of our mission. To make this a reality, we need active participation and commitment of our faculty members. Today I want to appeal to each one of you not just to participate in this workshop, but to take a firm step forward. I urge you to design, develop, and deliver short-term online courses, whether in the form of certificate programs or micro-credential or skill-based credential in your respective domains. These courses could focus on emerging technologies, soft skills, applied research, language proficiency, digital tools, and any field that has relevance and demand among learners. This workshop is not just about content creation, it is about transforming the way we teach, engage, and empower learners. It is about leveraging technology not as an alternative, but as a core enabler of education. We must explore open educational resources, OER, adopt innovative pedagogical approaches, and focus on learner outcomes that go beyond the examination and degrees. I also encourage departments and schools to collaborate across the discipline to offer interdisciplinary micro-credential courses aligned with the national credit framework. These initiatives will not only enhance the visibility and credibility of TNOU, but also bring new learners into our academic fold. Let us also make effort to recognize and credit micro-credentials in our regular academic framework, thereby encouraging learners to build towards diplomas and degrees over time. The global should be create continuum of learning, where a student can start with a skill certificate and grow into lifelong learner. In closing, I congratulate the organizer of conceptualizing this workshop at the right time and in the right direction. I sincerely hope that this will mark the beginning of a new movement within TNOU, one that embraces innovation, flexibility, and learner empowerment through micro-credential. Let us commit ourselves to this vision. Let us be the change makers in the higher education ecosystem. Already, I think the 4 people from TNOU, they are offering 3 overall. Dr. Arumugam, Dr. Anandaramakrishnan, and Dr. Kautarajan, they are already preparing a micro-credential Swayam Prabha, they are preparing, and and also they pay money. And after 3 people only came forward to prepare Swayam Prabha at TNOU. Now similarly, in this micro-credential program also, either a certificate or a 1 year or 6 months or 3 months, such a programs in your specialized area, you can come forward to prepare and you make it open for not only for TNOU and also for other people. And also the Swayam people are expecting more number of faculty participation, because you will also financially get credited and university will get credit, and you will also academically, the person who involved in preparing this Swayam as well as a micro-credential. So you will be get benefited, university will get benefited, university name will be further go for one more step in the propaganda. So I request all the faculty members to come forward
after the intensive training of 3-day workshop, and design, plan something in your specialized area so that this can be, because the SEMCA is planning to take your certificate program or whatever the program, 3 months or 6 months or 1 year, this micro-credential program will take you to other open universities also. So to implement, and people from other universities, not only open universities and other universities, will gain benefit. They will make use of our program. So this should not be just like that, you attend the program and leave it. This should be a stepstone to proceed further. At least about minimum 10 people, at least at the beginning. And after 1 year or something, at least all of our faculty members to prepare the micro-credential certificate program, not only for TNOU people and also all over India in your specialized area. So I congratulate Dr. P. Chitra for organizing this event with a lot of pain, because you know the lot of difficulties in organizing and getting the money and the organizing, and then again she has to settle the money in that way. This is for the benefit of our faculty members. Please make use of this and interact with the experts. What are the maximum possible utilization, learn and enjoy. Also, I thank our Professor Narayanaswamy once again for gracing this occasion. Thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring presidential. Respected Professor S. Arumugam, Vice Chancellor, Tamil Nadu Open University, and respected G.R. Senthil Kumar, Registrar of Tamil Nadu Open University, and respected Chaitra, Director, Center for Electronic Media and Production and Research, Tamil Nadu Open University, heads of the department, members of the faculty. Good morning, one and all present here. Whether I am apt person to come here to deliver a keynote address, I am not sure about that, because we were working in this medical field, much not more about the such online content creations as well as micro credentials. You know, it is opportunity for me to participate such a wonderful program organized by these universities. It is with an immense pride and a sense of responsibility to inaugurate this 3 days national workshop on online content creation by micro-credential hosted by Tamil Nadu Open University, and also honored to have a global, national and statewide contributions, each bringing invaluable insights into this crucial and emerging area of education. Why is micro-credentials and why now? The global educational landscape is undergoing a paradigm shift. The rapid evolution of technology, the gig economy, and the personalized needs of learners
have redefined how the knowledge is delivered and consumed. Micro-credentials, compact competency-based certifications are rising as agile, flexible, and targeted educational instruments that respond directly to industry and learner demands. Internationally, we see modules like Australia's National Micro-Credential Framework, European Union Bologna Digital Credential Initiative, and the United States Digital Credentialing Consortium. All of them are paving the way for portable, but verifiable and stakeable learning. Nationally, India is aligned rapidly through the UGC push for academic bank of credits. Platforms like SWAYAM, NPTEL, and Diksha, which offer modular content in tune with the micro-credentialing. Here in Tamil Nadu, our state has taken several forward-thinking steps. The Tamil Nadu Open University, as a leading distance and open learning institution, is uniquely positioned to lead this transformation by focusing on inclusivity, quality, and technology-enabled pedagogy. The purpose of this workshop is not just academic exercise, it is a call for action. Over the next 3 days, we are going to aim to explore the pedagogical and technological nuances of creating effective online content. Second, design modules that are learner-centric, skill-based, and aligned with the academic and industry benchmarks. Third is collaborate across institutions, geographies, and discipline to create a sustainable micro-credential ecosystem. We are joined by experts from the international universities, national policy bodies, EdTech innovators, and local education leaders. This rich tapestry of voices is what will make this workshop both visionary and grounded. What is the visionary? That is a vision of the Tamil Nadu Open University. Tamil Nadu Open University, we believe that the access to quality education is a right, not as a privilege. So our vision to empower every learner from urban centers to rural heartlands with the opportunity to grow, reskill, and stay relevant in a changing world. Micro-credentials allow us break down the learning into manageable units, enable the just-in-time learning, and promote a lifelong, mobile, and inclusive education. We are committed to integrate micro-credential into our academic architecture and creating a digital repository aligned with the national and international standards. In conclusions, to all the participants, the educators, content creators, technologists, and the policy makers, I urge you to engage deeply, think boldly, and create meaningfully. Let us together build a roadmap that not only strengthens Tamil Nadu Open University mission, but also contributes significantly to Tamil Nadu's and India's the educational renaissance. Thank you very much for the opportunity given to me. Thank you very much, sir, for your thought-provoking keynote address and for sharing your valuable insights on the importance of skills and micro-credential in higher education. We are also privileged to have the support of Dr. B. Shakraj, Director, Sumka, New Delhi, who have graciously accepted to speak on the importance of micro-credential in 21st century education. Although he is unable to be with us today due to pressing official duties, we remain deeply thankful for his continued guidance in collaborations with Tamil Nadu Open University. We will be listening to his session this afternoon. To formulate
A very good morning to everyone present here. It is indeed a privilege for me to propose the vote of thanks for this 3-day workshop on online content creation for micro-credentials organized by Tamil Nadu Open University in collaboration with Commonwealth Educational Media Center for Asia, New Delhi. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to our Honorable Vice Chancellor for his presidential address and for his constant encouragement that made this initiative possible. I express my sincere gratitude to Dr. B. Shadraj, Director SIMCA, New Delhi, for consenting to deliver a talk on the importance of micro-credential in 21st century education this afternoon. We deeply appreciate his willingness to collaborate once again with TNOU in organizing this important workshop, and we remain honored by his continued support and invaluable guidance. I also place on record my sincere thanks to Thiru C. Samayamurthy IAS, Secretary to Government Higher Education Department, who graciously accepted our invitation to inaugurate this workshop. However, due to his urgent official meeting at the Secretariat, he couldn't join us in person, but has kindly extended his good wishes and consented to inaugurate this program in absentia. A special word of thanks to our chief guest and keynote speaker, Professor Dr. K. Narayanasamy, Vice Chancellor of Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Chennai, for his thought-provoking and inspiring address. His presence has greatly enriched the value of today's gathering. Thank you, sir. I sincerely thank our registrar, Professor G.R. Sendilkumar, Tamil Nadu Open University, for delivering the welcome address and for his unwavering administrative support in organizing this event. I also extend my heartfelt thanks to the finance officer, chairpersons of various faculty, all teaching and non-teaching staff, research scholars, and all supporting staff for their presence and participation. As we look ahead for the coming sessions of this workshop, I would like to take a moment during this inaugural to extend our heartfelt thanks to the distinguished resource person who have kindly agreed to share their expertise over the next 3 days. I express my sincere gratitude for the professor from NIEEE, Dr. Janardhan, and tomorrow we'll be having Dr. Shanmughanidhi, Professor of Computer Science, NIEEE, and this afternoon we'll be having Dr. Srimati, Professor of Computer Application from SRM Institute. I thank them for accepting our invitation and nurture the digital capabilities of our faculty. Their experience and insight will be immense value in enabling our academic community to create high-quality micro-credential content that meets the demand of modern learners. It is special mention and heartfelt appreciation to the CMPR team, Mr. Kamesh, Akash, and Saishwaran, who worked tirelessly behind the scene to make this workshop a grand success through their committed and meticulous effort. And I also thank my research scholar who has done MC for this program, Dr. N. Aruna, and one more research scholar, Rahul, who's waiting outside. So I thank each and every one of you here for your time, presence, and participation. Thank you. Thank you, Madam, for those warm words of appreciation. With that, we conclude the inaugural session of this 3-day workshop. We invite all the participants to actively engage in the session ahead and contribute to this collective learning process. The next session will begin shortly. Kindly proceed as per the schedule. Thank you very much. Thank you to all. Now there is a group photo here. Please join. Please come.
Good morning, good afternoon. So it's a workshop, Madam told, it's a workshop, it's not a training program. Workshop, end of the day, 3 days, we need some output. We need to have some outcome where you need to be in the position to demonstrate certain things. SEMCA, we are associated with them for past 10 years. Recently, they have conducted some program for some 5 different countries, Bangladesh, Singapore, Malaysia, Brunei, and I think China or somewhere. We conducted some programs for them on online. Generally, we associate with them. And as Narayan Sami sir was mentioning, we also conduct for doctors because we are the national coordinator for Swayam. You all know about Swayam, I think. Swayam Patti Ellarkum Therinjirukkum, Government of India's world largest book platform. So there are 9 national coordinators are there for Swayam. So if most of them from engineering background, they know about NPTEL. NPTEL is from IIT Madras. They offer for engineering and technology. And ICNO, your area, distance education, they are the national coordinator. And UGC for PG level programs, CEC for UG level programs of non-engineering and non-technology programs. And NIOS is for open schooling, NCRT for school education, AICT for that is international level courses, that is not a certified courses, credit-based course just for upskilling. And NITTTR is for teacher education. So we offer programs in Swayam, and 2016, by God's grace, I had a blessing of writing the proposal and we got that NC. And we started NITTT or initiative start panino 2019, which is for all the engineering college teachers, they have to mandatorily undergo some programs. This is B.Ed, M.Ed, because there is no B.Ed, M.Ed for engineering college people. They just simply, today they will be ME students, tomorrow they will be a faculty in some other engineering college. So they may not be understanding the teaching learning nuances. And the purpose of the program is NITTT. And we conducted recently to doctors, Vardhaman Mahavir Medical College, and NITI is Mangalore, doctors, forensic education, we did some programs. One of the wonderful program. What do you mean by micro credentials? Sir, this workshop, sir, நீங்களும் நானும் இந்த ஒரு பரிமாணத்தை தான் சந்திக்க போகிறோம். ஓகேவா? ரொம்ப நமக்கு முன்னாடியும் பரிச்சை கிடையாது, இதுக்கப்புறமும் பரிச்சயமாக இருப்போமா நமக்கு தெரியாது. ஓகே, வி மீட் சம்வேர் இந்த ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப்பில் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால தான் நேச்சர் ஹஸ் மேட் அஸ் டு மீட் டுடே. போன வாரம் நடந்திருக்க வேண்டிய கோர்ஸ் இந்த வாரம் நான் சொன்னேன், இல்லை நான் நாளைக்கு கேரளா திருச்சூரில் யூஜிசிக்காக ஒரு கரிக்குலம் ப்ரோக்ராம்க்காக போகிறேன்னா இல்லைன்னு மத்தியானம் ஃப்ளைட். அதனால் மேடம் சொன்னால் காலையில் மட்டும் வந்துட்டு போக சார், நான் மத்தியானம் மேனேஜ் பண்ணிடுறேன், வெட்னஸ்டே வந்து மறுபடியும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா. ஸோ somehow we came here, I am blessed to be here. But what do you mean by micro credentials, sir? சார் உங்களுக்கு இது ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஷாப் தான். ஸோ நீங்கள் சொல்கிற பதில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, நான் எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. 2 பேரும் மியூச்சுவலாக ஷேர் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் யூஆர் ஆல் டீச்சர்ஸ், யூ நோ ஹவு டு ஹேண்டில் த திங்ஸ். அதனால் விசி வாட் இஸ் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் சார்? மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலில் பண்ணணுன்றாங்க. இது என்ன புது ஜார்கன் ஆஃப் வேர்ட் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல்? அதை பார்த்தோன்னா என்ன தோணுச்சு உங்களுக்கு? மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் என்ன மீன் பண்ணுறீங்க சார்? ஸ்கேல் டவுன். ஓகே, கிரெடிட்ஸ் டியூரேஷன் இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறோம். இப்போது டயபெட்டிக் டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி 3 மீல் சாப்பிடாதீங்க, 4 மீல் சாப்பிடுங்க, 5 மீல் சாப்பிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் படங்கள்லாம் நிறைய பாட்டுகள் இருக்கும், 8 பாட்டு இருக்கும். அப்புறம் ஓவர் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் டைம் எல்லா படத்துலையும் 3-4 பாட்டு 5 பாட்டு தான் இருந்தது. பட் மறுபடியும் தக் லைஃப்பில் வந்து மணிரத்னம் மறுபடியும் 9-10 பாடல் கொண்டு வந்தார். ஆனால் எல்லா பாட்டையும் சின்ன சின்ன பாட்டுக்காக கொண்டு வந்துட்டார், 3 நிமிஷத்துக்கு தான் கொண்டு வந்தார். It is not a normal version of 5 minutes or 6 minutes. He made 3 minutes பாட்டு கொண்டு வந்தார். ஏன் கொண்டு வந்தார்னா அதுக்கு சொல்கிறார், என்ன பசங்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இல்லை, they don't want to do it much more. So Government of India, as Narayan Sami sir has clearly told and your Vice Chancellor clearly told, European Union has very strongly framed the microcredit structure. UNESCO, IAOE, I am there 2 years before I got the award also, we were there part of that program. So where we are working on micro credentials. Micro credential என்னன்னா ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் விச் மினிமம் 5 hours மேக்ஸிமம் 30 hours, அதுதான் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டெஃபினேஷன். 5 ஹவர்ஸ்லேருந்து 30 ஹவருக்குள்ளே படிக்கக்கூடியதில் ஒரு சின்ன சர்டிஃபிகேட், அவ்வளோதான். ஓகே, அதில் வர சர்டிஃபிகேட். இது ஏன் தேவையா? வை இட் இஸ் நீடட் தீஸ் டேஸ்? யூ ரிமெம்பர்
Is it really going to make a game-changing aspect? இப்போ ஸ்கில் செட்ஸ் ஆர் கீப் சேஞ்சிங், டெக்னாலஜிஸ் கீப் சேஞ்சிங். நம்ம ஜென்ரேஷன் வந்து அனலாக்லேருந்து டிஜிட்டல் வந்த ஜென்ரேஷன். இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. நம்ம வந்து கிளாக் ஸ்டேபிள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், மினி டிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணின சிஇஜியில் படிக்கும்போது. இப்போ யாருமே மினி டிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, கிளாக் ஸ்டேபிள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. We have used different genre of system and we moved from analog to digital, only generation. So we are very good in adopting to the technology. தெரிஞ்சோ தெரியாமல் நம்ம டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கியிருப்போம், அந்த மொபைல் ஃபோன் எல்லாம் நம்பர் பட்டனாக இருந்திருக்கும், இந்த மாதிரி டச் ஸ்க்ரீனே கிடையாது. அப்போ கூட இவ்வளோ பெரிய புக்கு கொடுப்பான், அந்த புக்கு யாரும் படிக்க மாட்டோம், பட் வி ட்ரை டு டூ இட். அதில் ஒரு பாம்பு கேம் இருக்கும், அது கூட ஹெல்ப் புக் இருக்கும், எப்படி அந்த பாம்பு கேம் விளையாடணுன்ற. இப்போ புக்கு ஃபோன் மட்டும்தான் வருது பாக்ஸில். சம்டைம்ஸ் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணால் ஃபோன் வந்தாலே அதிர்ஷ்டம், கல் கூட வந்துடுது, நிறைய இடத்துல அமுக்கலாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் there is no content, but we keep evolving. You remember, we go basically by trial and error method. இப்போ இந்த கரண்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே புக்கை படித்து சிஸ்டத்தை பண்ணுறதில்ல. மொபைல் ஃபோன் வாங்குறாங்க, 2 தடவை இப்படி நோண்டுறாங்க, ஓகே 3ஆவது தடவை இப்படி தான் இருக்கும். யூ ரிமெம்பர், தே கோ வித் a different pattern of learning itself. ஸோ இன் சச் சுச்சுவேஷன் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி நம்ம அந்த கான்செப்ட்லேயே நம்ம போக முடியாது. ஸோ we have to come up with some different models. ஸோ ஈச் ஸ்கில் அதுக்கு வந்து டிஜிட்டல் பேஜஸ் தராங்க. இப்போ டிரைவர்ஸ், நல்ல ஆக்டிங் டிரைவர் தேவை நமக்கு, ஆக்டிங் டிரைவர் எடுத்துக்கிறோம். பட் தேர் ஆர் டிரைவர்ஸ் ஹூ ஆர் வெரி குட் இன் ஹில் ஸ்டேஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு. பிளெயின் ரோட்டில் டிரைவ் பண்ணுறாங்க, ஹில் ஸ்டேஷன் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குது சார், எனக்கு ஹில் ஸ்டேஷனில் வர மாட்டேன். ஆக்டிங் டிரைவர் நம்ம சம்டைம்ஸ் கூப்பிட்டு போகும்போது அவன் சொல்லு, சார் நான் ஹில் ஸ்டேஷனில் ஒத்து வர மாட்டேன். அவன் வந்துட்டாலும் அப்புறம் நம்மளை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப தட்ஸ் ஆல்சோ ப்ராப்ளம். ஸோ நவுடேஸ் தட் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இஸ் ஹில் ஸ்டேஷன். நார்மல் ரோட்டில் ஓட்டுற மாதிரி தான் ஹில் ஸ்டேஷனில், பட் ஈ நீட் சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில். He should not have a fear factor when he is driving in the hill station. So அதுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் பேஜஸ். You remember, so the people are coming. இப்போ நீங்கள் யூஎஸ்லேயோ சிங்கப்பூர்லேயோ முடிவெட்ட போனீங்கன்னா அந்த கடைகளில் அவங்க வந்து மைக்ரோ பேட்ச் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருப்பாங்க. if they are all skilled certified professional to cut your hair. இரும்ப நம்ம ஊரில் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம போவோம், நம்ம தலையை கொடுப்போம், மேபி அவன் நம்ம வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண கூட பண்ணிருக்கலாம். பட் we cannot question it also. Trial and error because they go. But this micro credential is a new concept which is predominantly linked to the skill of the content. நான் வச்சுக்கோங்க, it is not to the cognitive domain. நம்ம காக்னிட்டிவ் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ப்ரிடாமினண்டாக ஸ்கில். இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க, ஒரு அந்த காலத்தில் யூ ஹேட் அ ஆப்ஷன் ஆஃப் குக்கிங் இன் த கேஸ் ஸ்டவ். நவுடேஸ் கேஸ் ஸ்டவ்வில் இப்போ மைக்ரோவேவ் இருக்குது, ஏர் ஃப்ரையர் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஸ்கில் செட் இருக்கா நம்ம பார்க்குறதுக்கு. இப்போ நிறைய கெஜெட்ஸ் இருக்குது வீட்டில், ஆனால் குக் தான் பண்ணுறதில்ல. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி, தட் we cannot go into it. But micro-credential focus predominantly on skill-oriented contents. Skill-oriented content தான் பண்ணுறாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணாங்க, என்சிவிடியோட லிங்க் பண்ணினாங்க. அவங்க தான் இதுக்கு நோடல் ஏஜென்சி மாதிரி லிங்க் பண்ணினாங்க. பிகாஸ் யூ ஆல் நோ நவடேஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வி ஹேவ் லெவல் 1 to level 8. இப்போ அதுதான் ஸ்கில். ILO படி வேறு, பட் இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் படி வேறு. நம்ம லெவல் 1 to level 8 போகிறதுக்கு நம்ம சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கோம். லெவல் 8ன்றது PhD சார், லெவல் 7ன்றது பிஜி, லெவல் 4.5க்கு மேலே போனால் 12th யூஜிக்கு வச்சுருக்கோங்க. அதுதான் இப்போ நம்மளோட பரிமாணம். தென் தே டோல்டு, ப்ரீவியஸாக கிரெடிட்டை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்? கிரெடிட், ஒரு கிரெடிட்னா என்ன நம்ம மீன் பண்ணுவோம் சார்? ப்ரீவியஸாக ஒரு கிரெடிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை ஹவர்ஸ் ஆஃப் இது? ODL 30 hours. ஃபேண்டாஸ்டிக். ODL ஃபேண்டாஸ்டிக்காக சார் சொன்னார். ODL நாங்கள் 30 hours இருப்போம். நார்மல் ஹவர்ஸ், நார்மல் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸில் காலேஜில் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு கிரெடிட் ஈக்குவல் டு ஒன் கிரெடிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மொத்தம் எத்தனை ஹவர்ஸ் சார்? 15 hours ஆஃப் டீச்சிங். 15 hours ஆஃப் டீச்சிங். ஒரு 3 கிரெடிட் சப்ஜெக்ட்னா 45 hour இருக்கும். ஆனால் சார் பிரமாதமாக சொன்னார், ODL 30 ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இதுதான் NEP 2020லையும் NEP 2020 பரிமாணத்தை யூஸ் பண்ணாமல் NCRF வச்சுக்கோங்க. நேஷனல் கிரெடிட் ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் கிளியராக சொல்லிட்டோம், நோஷ்னல் லேர்னிங் ஹவர்ஸ். நோஷ்னல் லேர்னிங் ஹவர்ஸ் ஒரு கிரெடிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 15 to 30 hour ஆஃப் நோஷ்னல் லேர்னிங் ஹவர்ஸ் தேவை அப்படின்றோம். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ அக்ரிடேஷன் போகும்போது நீங்கள் NAC போயிருக்கீங்க, இப்போ நியூ பைனரி NAC அக்ரிடேஷன் போனீங்கன்னா வி டிஃபைன் கிரெடிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டால் எவ்வளோ டீச்சிங் ஹவர்ஸ் இருக்குது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவர்ஸ், எவ்வளோ லெபார்ட்ரி ஹவர்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவர்ஸ் இருக்குது, ரெண்டாவது எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் ஹவர்ஸ் இருக்குது. இதை மூணுத்தையும் கூட்டி 30ஆல் வகுத்தா எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வருதோ அவ்வளோதான் கிரெடிட்ஸ். ரிமெம்பர் சார், இப்போ 30, தட் இஸ் ODL தான் இப்போ நம்ம கொண்டு வரோம். ஏன்னா ப்ரீவியஸ்லி வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் எ கிரெடிட் இஸ் ரிலேட்டட் ஒன்லி டு
teaching of the faculty members. It is not only the teaching of the faculty members, it is also learning of the students. That is also very, very important. So it is like a broad concept of notional learning hours. That's what SAR's number ODL. 1 credit is equal to 30 hours. So now NCRF also clearly tells 1 credit is equal to 30 hours. Where is the month? Okay. So that is it. So now micro credential online content create பண்ண போறோம். So இப்போ online content create பண்ணும்போது that too after pandemic everyone is good in creating online content. You remember? So உங்க ஃபேமிலியில கண்டிப்பா ஒரு ரிலேட்டிவ் வந்து ஒரு ஆன்லைன் யூடியூப் சேனல் வச்சிருப்பாரு. அதை ஷேர் பண்ணணும், லைக் பண்ணணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். இல்லைன்னா நீங்கள் ஆன்டி ஃபேமிலி மேன் ஆகிடுவீங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ ஹவ் டு டூ ஷேரிங், சப்ஸ்கிரைபிங், எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்டட் டூயிங். ஸோ என்ன மாதிரி வீடியோஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் ஃபார் எனி சப்ஜெக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவில் இன்ஜினியரிங். I am basically civil engineer. So we teach basically on drone, இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ். அவன் புதுசாக ஒரு டிகிரி போய் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 5 hours ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன், 20 hours. இப்போ ஃப்ளையிங் ஸ்கூல் ஹவர்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, ஃப்ளையிங் ஹவர்ஸ் 20 hours ஆஃப் ஃப்ளையிங் மினிமம் இருக்கணும், ஸ்கூலில் ஹவர் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் 240 hours அவன் ஃப்ளையிங் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம டிஜி ஷிப்பிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஃப்ளையிங்காக இருக்கட்டும், ரெண்டுத்துலையும் அந்த மாதிரி தான் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல்ன்றது ஃபஸ்ட் பரிமாணம் என்னென்னா 5 hours to 30 hours. Any course which could be delivering a particular outcome in 5 hours to 30 hours. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு செஃப், ஒரு நாங்கள் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணினோம். அவங்களுக்கு ஃபுல் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒருத்தர் வேணால் 3 years ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ வாண்ட் டு பி a செஃப், பட் தே brought a micro credential where they brought a concept of multiple entry, multiple exit. நீ நடுவில் எக்ஸிட் ஆகிட்டு போயிடலாம், அப்புறம் என்ட்ரி ஆகிக்கலாம். இதுதான் இப்போ NEP 2020 பேசுகிறாங்க. NEP 2020 பரிமாணத்தில் சொல்லலை, பட் மல்டிபிள் என்ட்ரி, மல்டிபிள் எக்ஸிட். அப்போ ஒரு குக் ஆகணும்னா என்னென்ன தெரியணும் அவனுக்கு? ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் நோ ஹவு டு பை த வெஜிடபிள்ஸ் ஃபஸ்ட். ஓகே, தென் யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ ஹவு டு கட் த வெஜிடபிள்ஸ். செகண்ட் ஃபேஸ், யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ ஹவு டு கிரைண்ட் மசாலா ஃபார் மேக்கிங் அ குக்கிங். யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ ஹவு டு குக் அண்ட் யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ ஹவு டு ப்ரெசென்ட் த குக்கிங் ஐட்டம்ஸ். இப்போ ஃபுட்டு அழகாக இருந்தால் தான் இப்போ கேக்லலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வெரைட்டி. ஸோ த ப்ரெசன்டேஷன் இன் ஆல்சோ நவடேஸ் வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஹவு வி சர்வ் த ஃபுட் டு த கஸ்டமர். தட் இஸ் ஆல்சோ பெட்டர். ஸோ இந்த எல்லா பார்ட்டியும் ஒருத்தர் எக்ஸ்பர்ட் ஆகலாம் 3 வருஷம் படித்து. பட் எனக்கு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஒன்லி கட்டிங் ஆஃப் த வெஜிடபிள் இப்போதைக்கு எனக்கு வந்து வருமானம் தேவை. ஒன்லி கட்டிங் ஆஃப் த வெஜிடபிள் மட்டும் ஐ எம் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ ஐ கேன் ஒன்லி லேர்ன் கட்டிங் ஆஃப் த வெஜிடபிள், தென் ஐ கேன் எக்ஸிட். ஸோ தட் கான்செப்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அ மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல். புரியுதாங்க? ஓகே, ஆஃப்டர் சம் டைம் micro credential could be top up பண்ணிக்கலாம் நம்ம வேணும்னா. So this could be accumulated and made into a degree program. So ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு டிகிரி வாங்கணும்னா ஒரு வருஷத்தில் ஒருத்தர் 1200 hours தான் படிக்க முடியும். ஒரு கிரெடிட்ஸ் 1200 hours is equal to 40 credits. That's what the government of India is telling. So one levelலேருந்து ஒரு லெவல் 1லேருந்து level 8. நம்ம லெவல் 1 பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டாம். 4.5க்கு மேலே தான் ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம். ஸோ 1 லெவல்லேருந்து இன்னொரு லெவல் போனோம்னா 1200 hours ஆஃப் லேர்னிங் தேவை. 1200 hours ஆஃப் லேர்னிங் வில் yield him 40 credits so that he can jump from 1 level. ஸோ அதனால தான் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லிட்டாங்க, 4 year BE டிகிரி கூட தேவையில்லை, 3 years BE degree is also offered. Because from this year, around 23 centrally funded institutes are going to offer 3 year BE degree. அது BS engineering ஆஃபர் பண்ண போகிறாங்க. அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் இருக்காது, 3 வருஷத்துல BS முடிச்சிடுவாங்க. ஏன்னா why the government is thinking is they are not going to worried about, ஏன்னா BE முடிக்கிறவங்க IITல நிறைய பேர் வந்து ஃபாரினுக்கு டிகிரிக்காக தான் போகிறாங்க, இல்லைனா UPSC எக்ஸாம் எழுதுறாங்க, MBAக்கு எழுதுறாங்க. அவங்களுக்கு எதுக்கு 4 வருஷம் படிக்கணும் அப்படின்னா 3 வருஷத்துல நீங்கள் போங்கடா அப்படின்றலாம். அப்படி இல்லைனா ஃபஸ்ட் இயரில் வெளியில் போகலாம், சர்டிஃபிகேட் UG சர்டிஃபிகேட், செகண்ட் இயர் UG டிப்ளமா, தேர்ட் இயர் UG டிகிரி, ஃபோர்த் இயர் இஸ் BE BTech. ஸோ தட் இஸ் ஸோ 1200 hours 40 credits. இது ஒரு ஃபார்முலா நான் வச்சுக்கோங்க. மைக்ரோ கிரெடிட்னா 5 hour to 30 hour மேக்ஸிமம். ஸோ யூ கேன் அக்யூமுலேட் த கிரெடிட்ஸ். பட் இந்த மைக்ரோ கிரெடிட்ஸ் கூட வேலிடிட்டி இருக்குது. பிகாஸ் ஐ கேனாட் கீப் ஒரு மைக்ரோ கிரெடிட்டில் நான் எப்படி காய்கறி கட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டேன், 10 வருஷம் கழித்து மறுபடியும் மசாலா அரைக்க கற்றுக்கிட்டு எனக்கு டிகிரி கொடுக்கலாம் கொடுக்க முடியாது. நீங்கள் அப்போ காய்கறி கட் பண்ணும்போது நீங்கள் அறியாமனையில் கட் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லை கத்தியில் கட் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நிறைய வந்திருக்கும். இப்போ அந்த டெக்னாலஜி இருக்கா, வேலிடிட்டி உனக்கு தெரியுதா? பிகாஸ் வெஜிடபிள் சாப்பர் இருக்கலாம், என்னென்னமோ இருக்கலாம். யூ கேன் டெக்னாலஜி கிரைண்டிங் மசாலா, யூ மைட் ஹவ் ஸ்டடிட் 5 years 10 years பிஃபோர். அட் த டைம் நீங்கள் அம்மியில் அரைச்சிருப்பீங்க, எல்லாம் ஏதாவது கதை பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ நல்ல கிரைண்டர் இருக்குது, நல்ல மிக்சி இருக்குது. ஸோ ஆர் யூ நோ வித் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ திஸ் வேலிடிட்டி ஆல்சோ இஸ் தேர் ஃபார் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல். மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் நீங்கள் வர்றது ஒரு பேட்ச், டிஜிட்டல் பேட்ச் இருக்கலாம். பட் தீஸ் டிஜிட்டல் பேட்சஸ் ஆர் ஆல்சோ ஹேவிங் வேலிடிட்டி. யூ கேனாட் ஹேவ் ஃபார்
என் நம்பர் ஆஃப் அப்படியே நீங்கள் ஸ்கில் இருக்கணும் இல்லை, அந்த ஸ்கில் செட்டில் என்னென்ன அவுட்கம் உங்களுக்கு தெரியும். இது புரியுதா சார்? இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ 3 years கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. It depends upon the courses and outcomes. NCVT is telling it depends upon the type of course. இப்போ Adobe Flash வந்து இதுக்கப்புறம் growth இல்லைன்ட்டான், அதனால் அவனோட கோர்ஸ் முடிச்சா ஒன்றும் பரவாயில்ல. பட் there are some courses. ஏன்னா இதில் பவர் பாயிண்டில் மூவி வந்து லிங்காக இருக்குது. ஓகே, பிரமாதம், நல்ல ஐடியா. ஆனால் மைக் எக்கோ ஆகாது இல்லைம்மா? HTML இருக்கு. Okay, no problem. No problem, no problem. HDG, SWMS, GSE. Question mark on all. Okay. So switch off the camera. Here come on. Okay, no problem. ஸோ மைக்ரோ க்ரெடென்ஷியல் முதல் ஆஃபர் பண்ணும்போது எப்பவுமே இனிஷியலில் டீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பாருங்கள். முதல்ல சிஸ்டம் ஆரம்பிக்கும், ஃபஸ்ட் லெக்சர் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம், அடுத்த வரவங்களுக்குலாம் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் மைக்ரோ க்ரெடென்ஷியல். பையனுக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்கலாம், இது உண்மையாக வேலிட் ஆகுது சர்டிஃபிகேட் எப்படி வந்துச்சுங்க? So this is very, very useful. These days, most of the developed country, they go with a micro credential. So they don't want to have a luggage of 4 years or 5 years. I can skill upgrade and I can go it. For example, now AI is doing a chat GPT is doing a wonderful workshop. So if how to use a chat GPT, they are giving a micro credential. And you have expertise, you can work on it. Because based on that, the clients are asking. So except in the micro credential, government sector la otturuma. Multiple entry, multiple exit work ஆகுமா? ஏன்னா இப்போ அதுதான் டிபேட் ஆகுது. Because the government has a strict protocol. You remember, when you want to be a lecturer, you need to have a bachelor's, master's, or a doctorate, first class, this all blah, 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 it's there. Otherwise, how it is acceptable? Okay, அப்போ நான் கூகுள் மீட்லேருந்து வெளில வந்துடுறேன். So quickly we'll see into NCRF, but NEP 2020 I will not touch in the state government. I am making it very clear because I never touch state government NEP 22 because it's not, it is a policy of national, but it's have its own this thing we don't want. NCRF it is mandate. National Credit Framework is every reporting a micro credential pesardu NCRF la irundha varudha. But NCRF is part of NEP 2020 and we'll quickly see how it has to work. So in this lecture, content expressed are purely my technical perspective. It does not represent the organization with which I am affiliated. So just for a time being, I just want to show this thing. Tamil part edukama Kannada part la edukra. I am not from Kannadiga. I make it very clear. I just show two different parimanatha kaamikradha with advertisement irundhudu, but I just want to show for different. Niti Mangalore la pannino, so that's the way I just use the same slides.
ಡಿಂಡಿಮವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ You have seen one version of the Barisa Kannada Dimsiva. This is second version. हाँ भैया आलू कितने 70 രൂപയ്ക്ക് തരും 20 രൂപ ഇത്രേ ഉള്ളൂ షాపింగ్ తొక్క తిప్పేస్తున్నావు కదే సినిమా టైం అవుతా ఉంది 1, 2, 3, 4. It's a land of love, one peace, one nation with many words. Hey man, did you like it? Come on, let's dance, bro. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ನೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರ್ ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಕನ್ನಡ ಗೋವಿನ ಓ ಮುದ್ದಿನ ಕರು ಕನ್ನಡತನ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪತರು ಹೇ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಶಿವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಓ ಓ ಓ
ಬಡಿದೆ ಚರಿಸು ಕಚ್ಚಾಡುವರನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಲಿಸು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಹರಸು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕನ್ನಡ 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 ಕವಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡವೆನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನದೆ ಕನ್ನಡವೆನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಎದೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನದೆ ಕನ್ನಡ ಎದೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು 1 2 3 4 ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನದೆ ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು ಕಾಮನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಾಣುವ ಕವಿಯೊಳು ಬೆಕ್ಕನೆ ಮನ ಮೈ ಮರೆಯುವುದು ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ 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 ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು Okay, let me start the reflection of this video because I have shown you a different language. Don't worry, because I didn't show Tamil. அங்கே போகும்போது ஏஆர் ரஹ்மானோட தமிழ் செம்மொழியாம் அந்த பாட்டை போடுவோம். So different regions, if you know the same language, you cannot appreciate the thing. That is the reason. So first you have seen one version of Barisa Kannada Dimsuva. It was an older version, which was very popular version, which was very particular among the inmates. What is the main purpose of this video? Outcome in the video, main outcome in what is outcome? Please, it's a workshop. You have to keep telling you frankly. Different version இருக்கு. But ஏன் இந்த different version? Basically இந்த பாட்டை கேட்கறதுல என்ன நமக்கு what we want expect the listeners to do it. They need to have the value of the Kannada language, the powerfulness of the Kannada language. Viewer engagement, how it is that. அந்த வெர்ஷனோட ஆடியோ மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு போட்டேன், அந்த வீடியோ நான் போடலை, ஃபுல் வெர்ஷன் போட்டிருக்கலாம். பட் அது பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு பீப்புள் வில் பி சிங்கிங் த மியூசிக், பழைய காலத்து டிடி படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். தட் டிஃப்ரெண்ட். பட் அல்டிமேட்லி த லாங்குவேஜ் பல்ஸ் எந்த ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக திஸ் இஸ் என்ஐ ஸ்கூல், என்ஐ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மைசூர். தே டிட். நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ எம் கோயிங் 16th 19th மைசெல்ஃப் டாக்டர் நீதி வி ஆர் கோயிங் தேர். ஸோ வாட் யூ அப்சர்வ் தேர், ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளிப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தமிழில் தான் ஆரம்பிப்பாங்க. டே தம்பி என்ன காய்கறி என்ன, அப்புறம் மலையாளத்தில் இருக்கும், ஹிந்தியில் இருக்கும். பிகாஸ் த ரீஜன் ஹஸ் சேஞ்ச் இட்ஸ் டெமோகிராஃபிக் பை இட் செல்ஃப், பிகாஸ் இட் ஸ்டார்டட் அகாமடேட்டிங் ஆல் பீப்புள் ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் வாக்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஒன். யூ cannot still tell this Karnataka or Bangalore is a state for only Kannadiga சொல்ல முடியாது. So they started accommodating Bengaluru, Tamil people, Malayalam people, Telugu people and Hindi people. So that is option is there. But still they want to instill the value of the Kannadiga language to the values to them. So how they are trying, because these days youngsters are having a mindset of always mimic the Western culture. So because they predominantly believe Western culture has its own value system. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பையன் பேசும்போது ஒன்லி இங்கிலீஷ் தான், டேம் ப்ரோ, ஓ கம் ஆன் வி வில் டூ இட், he starts only with the, but this person who was there, he is NIE graduate, EC graduate, he became a famous film this thing. So now he is taking movies from. So then what he did, he started trying to inculcate. நீங்கள் இந்த மூவியில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஒரே ஒரு கவிதை சொல்கிற மாதிரி மட்டும்தான் ஒரு வயசான ஆள் உள்ள கொண்டு வந்து காமிப்பாங்க. ஓகே, வி ஹேட் அ டாக் ஷோ வித் திஸ் கை வென் NIE, வென் வி டூ 4-5 years before this, before pandemic, 2017 வாக்கில் we did this program with them. So when the talk show we were asking it how they were, because ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வயசான ஆளை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஆனால் கடைசி கிளிப்பிங் முடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபாரினர்ஸை காமிச்சிருப்பாங்க.
So they started, the Karnataka state becomes not only for the regional, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi was there. And finally they became a global place. You remember, more foreigners they were showing it. In spite of this transformation, they value the Kannadiga language. That was so எதுக்கு இந்த கதையை நான் இப்போ சொல்லணும்? ஓகே, நீங்கள் வந்து இப்போது வீடியோஸ் எடுக்கும் போது content டெவலப் பண்ணும் போது where the thought process of how you learned cannot be mimicked for the current generation. நான் ஒரு வீடியோ இப்போ காமிக்கிறேன். We will show you some videos to you of a different development which we did for one Fibonacci series-க்காக ஒன்று பண்ணினோம். இப்போ ப்ரொஃபஸர் சொன்னார் நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர்னு. இப்போ ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துப்பீங்க ப்ரொஃபஸர் வால்டரோட வீடியோக்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ப்ரொஃபஸர் வால்டர், ப்ரொஃபஸர் லெம்கியோட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா he demonstrates physics because that's the way the physics has to be taught, not by the lecture method. It has to be because even in micro-credential, main success is learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of the learners. That you have to remember. Micro-credential main purpose is it is not product of teaching. It is a product of the activity of the learners. So how you are going to engage them that 5 hours. Engage them that 30 hours. ஒரு சின்ன காம்பனன்ட் காய்கறி கட் பண்ணுறதை மட்டும்தான் அவன் மைக்ரோ க்ரெடென்ஷியலாக சொல்ல போகிறான். நான் ஒரு 100 பேருக்கு சமையல் கூட நல்லா காய்கறி கட் பண்ணுவேன். நம்ம ஊரில் ஏதாவது தேவையா, இதெல்லாம் நம்ம சாத்தியமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா now Government of India has brought a wonderful skill framework which equates a normal skill qualification framework with normal. இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு 3 ஆக்சிஸ் தான், அந்த அகடமிக் ஆக்சிஸ், ஒகேஷனல் ஆக்சிஸ். இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட NEP 2020 பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஆக்சிஸ். இப்போ ரொம்ப நாளாக நீங்கள் வந்து மண்பானை செய்கிறவங்களா இருக்கலாம், பட் யூ கேன் ஈக்குவேட் them to level 7, level 8 or level 6. ஓகே, ஸோ யூ கேன் பி அ குட் வெல்டர் ஆர் யூ கேன் பி அ குட் கார்பெண்டர். ஸோ கார்பெண்டர்னால் இது நாள் வரைக்கும் என்ன பண்ணோம், படிக்காதவங்க இவங்களுக்கு 300 ரூபாய் சேலரி கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு. பட் இந்த கார்பெண்டர் தே brought a 4 degrees. இதுக்காக 2022 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு டெலிகேட்ஸை சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பினாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த டெலிகேட். வி வென்ட் டு சிங்கப்பூர். நியானானால கூட கோபிநாத் இதை ஒரு ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருப்பார். நீங்கள் ஏன்னா ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் வித் இம் டு மதுரை. அப்போ அந்த கதையை சொன்னேன். வி வென்ட் டு சிங்கப்பூர், ஐடிக்கு போனோம், இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் வி வென்ட். ஸோ அங்கே வந்து ஐடிஐ எஜுகேஷன் ஃபுல்லாக சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட்டில் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. தே நெவர் சார்ஜ் ஃப்ரம் த லேர்னர்ஸ். தே நெவர் சார்ஜ் ஃப்ரம் த லேர்னர்ஸ். தே ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் மைக்ரோ க்ரெடென்ஷியல். ஐடிஐ டிப்ளமா மக்கள்லாம் ஸ்கில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். தே கேனாட் கீப். இப்போ டிப்ளமா முடிக்கிறோம், டிப்ளமா சிவில் இன்ஜினியர் முடிக்கிறாங்க. அப்போ படிக்கும் போது ஒரு மாதிரி இருக்கும், இப்போ டிப்ளமா சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். அப்போ சர்வே வந்து செயினை வச்சு சர்வே பண்ணியிருப்பாங்க, டியூப்லைட் வச்சு சர்வே, இப்போ எல்லாம் ட்ரோனை வச்சு சர்வே பண்ணுறாங்க. அப்போ நான் சர்வேயர்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ ஐ நீட் டு அப்ஸ்கில் மை செல்ஃப். ஃபார் தட் மைக்ரோ க்ரெடென்ஷியல் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் சிங்கப்பூர். ஸோ இன் 2022 செப்டம்பர் அப்போ அவர் சொல்லும்போது சொன்னார், எங்களோட ஐடிஐ எஜுகேஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அப்போ நம்ம டெலிகேட்டில் மிக்சராக போனோம். அகடமிஷியன்ஸ் போனோம், பாலிசி மேக்கர்ஸ் போயிருந்தாங்க, அப்புறம் ப்ரைவேட் பீப்புள் ஆல்சோ தே கேம் பிகாஸ் இட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டெலிகேட்ஸ். ப்ரைவேட் பீப்புளுக்கு அவங்க பே பண்ணாங்க, எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பே பண்ணினாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு ப்ரைவேட் பிளேயர் கேட்டார், அது எப்படி நீங்கள் எல்லாமே கவர்மெண்ட்டே நடத்துறீங்க, அப்போ எங்கே குவாலிட்டி இருக்குன்னு கேட்டார். உடனே சிங்கப்பூர் எஜுகேஷன் கோவம் வந்துருச்சு. கவர்மெண்ட்ல ஏன் குவாலிட்டி இருக்காது உனக்கு எவன் சொன்னான்? ஃபர்ஸ்ட் வி வாஸ் வெரி ஆங்கிரி. யூ ரிமெம்பர், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் அ நோஷன் கவர்மெண்ட் மீன்ஸ் குவாலிட்டி வில் நாட் பி தட். நம்ம உள்ள ஒரு கட்டமைப்பு என்னன்னா, கவர்மெண்ட் காலேஜ்னா குவாலிட்டி இருக்காது, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் குவாலிட்டி இருக்காது, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக குவாலிட்டி இருக்காது. ஸோ வி ஹவ் பீன் மேட். அந்த காலத்தில் மக்கு பசங்கள்லாம் டியூஷன் போவாங்கன்னு ஒரு பிம்பம் இருந்தது. ஆனால் இப்போ டியூஷன் போகலன்னா நீ மக்கு பையன்ற மாதிரி பிம்பம் கொண்டு வந்துட்டோம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின் ரிமெம்பர். அப்போல்லாம் டியூஷன் நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அம்மா தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. they will never go because we had a concept டியூஷன் போனால் பையன் மக்கா இருப்பான் அப்படின்னு தான் டியூஷன் போவோம். இப்போ டியூஷன் போகலன்னா பசங்களுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு பசங்க மேலே அக்கறை இல்லைன்னு ஒரு கதையை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின். ஸோ தே மேட். ஸோ தென் த எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் டோல் நோ, he told the wonderful story. ஒரு ஐடிஐக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது $7 தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஐடிஐ எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக கொடுக்க ஒருத்தருக்குமே சார்ஜ் கிடையாது. 4 ஐடிஐ தான் ஃபுல் சிங்கப்பூரில். ஆனால் ஒருத்தர் ஜெயிலில் இருந்தார்னா ஒரு நாளைக்கு $14 செலவு பண்ணுறோம் நாங்கள். ஸோ அந்த இவன் படிக்கலைன்னா அவன் ஜெயிலில் தான் போய் உட்கார போகிறான். அதாவது இப்போ ட்ரக் பெடலிங் ஏதாவது தப்பாக பண்ணி ஜெயிலில் போய் உட்காந்துடும். இவனுக்கு $11 செலவு பண்ணுறதுக்கு மேலே $7 கொடுத்து தொலைகிறது எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம். தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி he told. செகண்ட் he told, ஆஃப்டர் திஸ் பிரேக் யூ ஆல் கம் ஃபார் த ஒரு எக்ஸிபிஷன் வச்சுருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கீழே ஒரு லாபி மாதிரி பண்ணி உங்களோட விசி ஆஃபீஸ் வெளியில் எப்படி எல்லா ப்ரோக்ராம் அங்கே வந்து வாங்க. இது காரணம் வந்து ஒருத்தர் அவர் எங்களுக்கு எங்கள் நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்ச போது ஐடிஐ எஜுகேஷனை ஃப்ரீயாக கொடுத்தாரு. அவர் ஞாபகார்த்தமாக தான் நாங்கள் இன்னி வரைக்கும் ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாரு. சரி, நாங்கள் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு டெலிகேட் டீம் இருந்து அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்தாங்க.
அப்போ போகும்போது we see 1964 சிங்கப்பூர் சுதந்திரம் அடைஞ்சபோது தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரியாக இருந்தாங்க, ரொம்ப புவர் கண்ட்ரியாக இருந்தாங்க, வறுமையில் ரொம்ப இருந்தாங்க. அப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அங்கே என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களோட மக்களோட திறன் கல்வி ஸ்கில் எஜுகேஷன் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கண்ட்ரி வந்து, ஏன்னா பிகாஸ் 3 இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் needed, social infrastructure, physical infrastructure, digital infrastructure, then only the country can become a developed country. So you structure your social infrastructure ட்டு ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரீயாக அவங்களுக்கு ஸ்கில் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க. அது நன் அதர் தென் டாட்டா. இன்னும் டாட்டாவோட ஃபோட்டோவும் டாட்டாவோட இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்கில் எஜுகேஷன் அவங்க நடத்துகிற வொக்கேஷனல் எஜுகேஷன் ஓட ஃபோட்டோ, அதை ஒரு ஓட்டு கூட ஒரு மாதிரி ஒரு தகர ஆஸ்பெஸ்டா சீட்டோ ஸ்கூலோட ஃபோட்டோ இன்னும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் சிங்கப்பூரில் இருக்குது. தே டோல்டு சின்ஸ் தே கேவ் ஃப்ரீ, தே ஆர் நாட் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர், தே ஆர் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி, தே கேவ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ ஸ்டில் வி வாண்ட் டு கண்டினியூ ஃபார் சிங்கப்பூர். பட் தேர் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன்லாம் ஃப்ரீ கிடையாது. இன்ஜினியரிங்லாம் போனால் நல்லா பைசா ஜாஸ்தி. ஸோ இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல்லாம் போனால் நிறைய பைசா, பட் அவனோட வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏற்ற கல்விகளை ஃப்ரீயாக கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் வாட் சிங்கப்பூர். ஸோ மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் ப்ரிடாமினென்ட்லி ஒர்க்ஸ் ஃபார் த லோயர் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன், நாட் இன் த ஹையர் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன். அது ஒரு பரிமாணத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஹையர் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் நீங்கள் கொடுக்கும்போது லேட்டஸ்ட் ஸ்கில் ரிலேட்டடாக தான் கொடுக்க முடியும், காக்னேட்டிவ் ரிலேட்டடாக அவ்வளோவா மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிடேஷன் சேஞ்சஸ்க்கு, ஆர் இப்போ க்ரீன் கேம்பஸ் சேஞ்சஸ், ஆர் கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி, இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட், இதெல்லாம் காக்னேட்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் கொடுக்கலாம், நாட் ஆன் த ஸ்கில் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அதை தவிர்த்து இப்போ ஹையர் லெவலில் இப்போ ஃபேக்கல்ட்டி இப்போ இருக்கிறாங்க, இப்போ எப்படி சேட் ஜிபிடி ஹவு ஏஐ குட் பி யூஸ்டு பை த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல்ஸ் ஃபார் த ஆப்டிமைசேஷன். இப்போ லெட்டர்லாம் நம்ம டைப் படிக்க வேண்டாம். இப்போ நீங்கள் போட்டால், இப்போ நாங்கள் இப்போ அக்ரிடேஷனுக்கு நான் போகிறேன் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு, கேரளா போவேன், மகாராஷ்டிரா போவேன். கேரளாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜிஓ ப்ரொமோஷன் ஆர்டருமே மலையாளத்தில் தான் இருக்கும். எனக்கு மலையாளம் படிக்க தெரியாது, ஆர் கன்னடம் படிக்க தெரியாது. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயாவது இங்கிலீஷில் வருது லக்கியாக இப்போ. ஆனால் பட் கேரளா கர்நாடகாலாம் போனீங்கன்னா ஒன்லி ஆன் தேர் ஓன் லாங்குவேஜ், யூ கேன் நாட் ஃபைண்ட் அ சிங்கிள் வேர்ட் இன் இங்கிலீஷ் இன் தட் லாங்குவேஜ். ஸோ இவருக்கு இந்த நாளில் ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாருன்ற போது நாங்கள் எப்படி நாங்கள் செக் பண்ண முடியும் அக்ரிடேஷனில்? இப்போலாம் டெக்னாலஜி இருக்குது, கூகுள் லென்ஸ் இருக்குது, கூகுள் லென்ஸை காமிக்கிறோம், அப்படியே அந்த மலையாள ஆர்டரை வந்து அப்படியே இங்கிலீஷ் ஆர்டர் முன்னெல்லாம் நாங்கள் ஒரு ஆள் கிட்ட கொடுத்து நோட்டரி கிட்ட டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கையெழுத்து வாங்கி அந்த லெட்டர்லாம் வாங்கி வைப்போம். இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லை, அப்படியே பார்க்குறோம் கூகுள் லென்ஸை வச்சு அப்படியே மலையாளம் லெட்டர் கம்ஸ் டு இங்கிலீஷ். ஓகே, நம்ம சித்ரா மேடம் இன்னைக்கு ப்ரொமோஷன் வாங்கியிருக்காங்க, ஓகே தே ஆர் எலிஜிபிள், ஓகே தட்ஸ் வே, பிகாஸ் அது கெசட்டில் தானே வரப்போகுது, அவங்க தே கிவ் த கவர்மெண்ட் ஆர்டர். ஸோ தட்ஸ் வே த டெக்னாலஜி ஹெல்ப்ஸ். ஸோ த டெக்னாலஜி ஹவு இட் குட் பி யூஸ். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல். ஸோ அதுக்கு என்சிஆர்எஃப் என்னென்ன சொல்கிறது, என்சிஆர்எஃப் என்னென்ன சொல்லுதுன்னா, பட் ஒரு நேஷனல் கிரெடிட் ஃப்ரேம் ஒர்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் ஷெல்ஸ் ப்ராட் பேஸ்ட். ஸோ இட் என்காம்பஸ் ஆல் எனி டொமைன் எடுத்துக்கோங்க, எல்லா டொமைனும் என்காம்பஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் என்சிஆர்எஃப் சொல்கிறாங்க. செகண்ட், இட் இஸ் மல்டி டிசிப்ளினரி, பிகாஸ் நவடேஸ் இட்ஸ் நாட் அ சிங்கிள் டிசிப்ளின் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட். இப்போ ஃபிசிக்ஸாக இருக்கலாம், ஃபிசிக்ஸ் சம்பந்தமாக இப்போ ஃபிசிக்ஸில் இருந்தால் எல்லாமே வந்து வாட்டர் வீடியோஸ், ஆல் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ், எவ்ரிதிங் கேம் ஃப்ரம் ஃபிசிக்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபிசிக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பரிமாணத்தில் எப்படி நீங்கள் கொண்டு போக போகிறீங்க மல்டி டிசிப்ளினரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒர்க் பண்ணிடுவோம், இப்போ கேரளாலையும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஜிசிசி அமர்த்தாரலாம். ஸோ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து சிவில் இன்ஜினியராக இருக்கலாம், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இருக்கலாம், they don't need to do the final year project in civil engineering or electrical. They have to join with some other discipline people to do it. Because nowadays the problem, இப்போ ரூமில் வர இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நம்ம அசண்டாஸ் இந்த இண்டபெண்டிங் நம்ம ஒலிம்பிக் கிளாஸ்லாம் போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரூமில் தானே லைட் எறிகிறோம், ஆட்கள் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தானே லைட் எறிகிறோம். இப்போ எல்லாரும் அந்த இடத்துல போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏசி, அந்த இடத்துல வெளியே வரும், இந்த இடத்துல ஏசி, பிகாஸ் இந்த அளவு சென்சார் கிரியேட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே. ஸோ சிவில் இன்ஜினியர் cannot work as civil engineer. I have to work with 28 different people. இப்போ கோவிட் போது என்ன பண்ணினாங்க, கருவா தானாக திறக்கணும் சென்சார். அப்போ திறக்கும் போது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் க்ளீன் பண்ணும்போது இத்தனை மூவ்மெண்ட்டுக்கு அதை கீழ் ஒர்க் ஆகணும். இது ரொம்ப வியர் அண்ட் டியராக வச்சு நீங்கள் நார்மலாக மூவ் பண்ணலாம். இப்போ சாதாரண சில இடங்களில் பூனை போனதே கது திறக்குது, ப்ராப்ளம்லாம் வந்து ஸ்டோரி. ஸோ லைக் தட் இட்ஸ் அ மல்டி டிசிப்ளின். ஸோ என்சிஆர்எஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன் மல்டி டிசிப்ளின். சப்போஸ் நான் ஒரு டொமைனில் இருக்கிறேன், திடீர்னு எனக்கு ஜோதிஷம் மேலே ஆசை இருக்குது, ஆர் சமையல் மேலே ஆசை இருக்குது, நான் ஒரு ஓட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கிரெடிட் பண்ண தேவை, ஒரு மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் நம்மளோட ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃபர் பண்ணுற ஒரு சின்ன கோர்சஸ் ரிலேட்டட் டு குக்கிங் ஆர் கேக் பண்ணுறது எப்படி, ஆர் சம்திங் ஐ ஃபீல் கொரோனாவுக்கு எப்படி பண்ணலான்ட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, நிறைய கோர்சஸ், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோர்சஸ் விச் ஆர் கடி. பட் தீஸ் ஆர் நாட் லாங்கிவிட்டி சர்டிஃபிகேட். பிஎஸ்சி மாதிரி வேலிடிட்டி கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் கோர்ஸ். இட் ஹஸ் அ டைம் லிமிட் ஃபார் எக்ஸ்பைர். ஸ்டார்ட் டேட்டை விட்டு எக்ஸ்பைரி ஆகிற டிகிரிக்கு எக்ஸ்பைரி ஆகிற கான்செப்டை கொண்டு வந்து தான் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல். Holistic education. So education a single isolated full parimanama paakrom, allowing imaginative and need-based curricular structure, encourage combination of subjects and disciplines. If you have a curriculum structure, one subject, you degree for BSc Physics
இல்லை இவ்வளோ 40% to 50% கிரெடிட் அந்த மெயின் இதில் இருந்தால் போதும். மற்றதெல்லாம் நீங்கள் கிளைகள் மாற்றிக்கலாம். இப்போ 18 கிரெடிட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக அண்ணாடிக்கு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்பெக்டருக்காக போயிருந்தோம். கலவையில் சில காலேஜ், இப்போ இந்த ஒரு காலேஜில் போயிருந்தோம். இப்போ நிறைய ஃபேக்கல்ட்டி ரொம்ப நல்ல ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கிறாங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க. பட் அவங்க வேலையை விட்டு எனக்கு எடுத்து கொடுக்கல ப்ரைவேட் காலேஜ். பட் ஆனால் அவங்க டிசிப்ளினில் ஆட்களே இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுறது? இப்போ நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சங்கீதாலையோ இல்லை முருகன் இட்லி ஷாப்பில் இட்லிக்கு அப்புறம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்குது. பொடி இட்லி, கருவேப்பிலை பொடி இட்லி, இந்த இட்லி, அந்த இட்லி, கைமா இட்லி மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் சைபர் செக்யூரிட்டி, கம்ப்யூட்டர் டிகிரி, இதில் கம்ப்யூட்டரில் தான் நிறைய ஆப்ஷன். இட்லிக்கு அப்புறம் நிறைய காம்பினேஷன், தோசைக்கு அப்புறம் நிறைய காம்பினேஷன் இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்கிறோம். பட் சயின்ஸ் விச் இஸ் வெரி பாப்புலர் இன் இன்ஜினியரிங். இட்ஸ் நாட் இன்ஜினியரிங். பிகாஸ் அம்பேத்கர் போனீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் சரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது. SRM வந்து அவங்க அக்ரிடேஷன் போது அம்பேத்கர் தான் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. They said they cannot accredit engineering because it's computer science. India computer science and engineering இருக்கும். Science வேற engineering வேற. சுத்தி சுத்தி மாதிரி தான். Engineering and technology will keep changing over time. Science வந்து சுத்தி மாதிரி change ஆகுது. Remains over always. But science engineering நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி பரிமாணத்தில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க, இப்போ ஏஐசிக்கு ஒரு ரூல் கொண்டு வந்தோம். ஒரு 18 கிரெடிட் பிஜி சர்டிஃபிகேட் ஆர் நீங்கள் ஏஐஎம்எல் யூ கேன் பி அ ஃபேக்கல்டி இங்கே தான் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வேலையை விட்டு இருக்கும். இப்போ நிறைய பேர் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ 5 months ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. எவ்ரி இயர் வி ஆர் கிவிங் ஏஐசிக்கு கிவிங் ஃப்ரீ. அப்புறம் என்ன பண்ணா முதல்ல ஃப்ரீ ஒரு 10 பேர் கொடுத்தாங்க ஒரு காலேஜில். நாளைக்கு இருக்குது ஃபீஸ் 2 பேர் அந்த காலேஜ் இருக்குது 50,000 கட்டி நீங்களும் படிக்கலாம். ஸோ அவங்க வேலை வேணால் அவங்க கட்டி படிக்கிறாங்க. பட் தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸோ தட் இஸ் அ வே. ஸோ வேர் காம்பினேஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அண்ட் டிசிப்ளின்ஸ் ஆர் பாசிபிள். ஸோ தீஸ் வில் பி அச்சீவ் ஒன்லி த்ரூ மைக்ரோ கிரெடிட். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்போ இப்போ நாங்கள் ஒரு வாரம் மைசூரில் ஒரு காலேஜோட படிக்கிறோம். இப்போ சர்க்யூட் பிரான்ச்சில் இருக்கிறவங்க படிக்கிற பரிமாணம் வேற மாதிரி இருக்கு, நான் சர்க்யூட் பிரான்ச்சில் படிக்கிறவங்க வேற பரிமாணம் இருக்கு. இப்போ அண்ணா லிஸ்ட்டில் மக்கள் என்ஐசிஆர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூஎஸ் போகிறது டிஜியில் ஃபேக்கல்ட்டி ஆகும். டிஜிலே படிச்சு டிஜிலே ஃபேக்கல்ட்டி காலேஜ் இருக்கு. அப்போ எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாம் இப்போ ஏயூஆராக போவாங்க, விழுப்புரத்தில் போவாங்க, ஏதாவது ஊரில். அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா லிஸ்ட்டில் சயின்ஸ் மாதிரிலாம் தனியாக போவாங்க, இன்ஜினியரிங் மாதிரிலாம் தனியாக போவாங்க. இப்போ ஏன்னா சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் சேர்க்க மாட்டோம், இன்ஜினியரிங் வந்து அதெல்லாம் பெருசு சயின்ஸ் வரும். அப்படி தான் அந்த இடத்துல அறிஞர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஒன்று போட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி, தமிழ் அவங்களாம் தனியாக இருக்காங்க, மேத்ஸ் இன்ஸ்டியூட் மேலே இருக்கிறாங்க. ரொம்ப ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் அது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கிறாங்க. அங்கே போகும்போது தான் பார்த்தேன் சார் அதில் ஹிஸ்ட்ரி ஆக்டில் போடலாம் சார், இதெல்லாம் போடலாம் சார், நாங்கள் எங்கே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி போடலாம் நம்ம பேசுவோம். அங்கே வந்து இங்கே செய்கிறது பேசுவோம். மக்களுக்கு அது மைண்ட் செட் இருக்குது. வி கேனாட் டிஃபரன்ஷியேட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் how the combination of subjects could be adopted and how it could be done. This is what NCRF did. NCRF also focus about 4 major aspects. என்னென்ன படிக்கிறீங்களோ எல்லாத்துக்குமே சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க, அதை கிரெடிட் ஆகுது. பட் ஆனால் கிரெடிட் ஆகிறதுல அசஸ்மெண்ட் இருந்தால் கிரெடிட் ஆகும். அசஸ்மெண்ட் இல்லாமல் கிரெடிட் கிடையாது. ஓகே ஈவன் அதுக்கு அவங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுங்க நோ ப்ராப்ளம். பட் ஆனால் அசஸ்மெண்ட் வச்சு கொடுக்கும். அசஸ்மெண்ட் வைக்காமல் கிரெடிட் கிடையாது. அந்த காலத்தில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போகும், ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கூட சர்டிஃபிகேட் வாங்க. ஓகே ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் 2 கிலோ இருக்கலாம், ஆனால் 5 நாள் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அப்போ தான் நம்ம கருத்து செக் பண்ணுறோம். 5 நாள் போயிருக்காரா, 5 நாள் போய் படிச்சிருக்காரு நம்ம போயிருக்காரா தான் பார்ப்போம். போயிருக்கலாம், தூங்கிருக்கலாம், அங்கே போயிட்டு நம்ம படம் செஞ்சோம், ஊர்லேயே தூங்கிருக்கலாம். பட் 5 நாள் அட்டெண்டன்ஸ் இருந்தால் இவங்க கேட்ட ப்ரொமோஷனுக்கு நமக்கு மார்க் இல்லைன்னா அது ப்ரொமோஷனாக அது தள்ளி போகும். ஸோ பட் த கவர்மெண்ட் நவ் இஸ் doing all credits need to be done only with assessment. Without assessment you cannot do the credits. And assessment வந்து accumulate பண்ணிக்கலாம், ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் தேய்ச்சி பாயிண்ட்ஸாக வாங்கிக்கிறீங்க, பாயிண்ட்ஸாக வாங்கினப்பறம் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் டவுன்லோட் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ஒரு அமேசான் கார்டு வாங்கிக்கிறோம், அந்த கதை தான். அதுதான் வைக்கிறோம். யாரோ கிரெடிட் கார்டு வச்சுருந்துருக்காங்க பொழுது. ஸோ இட் கிவ்ஸ் அ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ஓன் சாய்ஸ். மிட்வே கோர்ஸ் கரெக்ஷன். திடீர்னு நான் படிச்சுட்டே இருக்கிறேன், எனக்கு திடீர்னு தோணுது எனக்கு இப்போ இந்த நமக்கு இது சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒத்து வராது, வேறு இடத்துக்கு போனோம்னா ஐ கேன் டூ த மிட்வே கோர்ஸ் கரெக்ஷன் ஆல்சோ. தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். மீன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமா சிவில் படித்தவன் பிஇ சிவில் படிக்கலாம், டிப்ளமா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவன் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கலாம். இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டா, நீ எந்த டிப்ளமானா படி, எல்லாரும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகணும். ரொம்ப சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சு டிப்ளமா படித்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் போகணும் ஆசைப்படுறாங்க. யாருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் போகணும் ஆசைப்படுறாங்க, சிவில் இன்ஜினியரிங் போகணும் ஆசைப்படுறதே கிடையாது. இப்போ முதல்ல அந்த கதையில் நான் நடுவில் விட்டுட்டேன். எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, நான் சர்க்யூட் பிரான்ச் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் கோர்ஸ் வைக்கிற போது எல்லா லேர்னர்ஸையும் சேர்த்தா மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும். நார்மல் கோர்ஸ் மாதிரி கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பேசிக்காக என்ட்ரி ஆனாலும் யாரெல்லாம் படிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான். இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணினோம் அந்த மைசூர் ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட. அதாவது சர்க்யூட் பிரான்ச் இப்போ ஏஏ ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏஏ ஃபார் இன்ஜினியர்ஸை வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் இசிஇக்கும் நடத்தும் போது வேற மாதிரி நீங்கள் நடத்திடணும். அதே சிவில் இன்ஜினியருக்கும் மெக்கானிக்கல் நடத்தும் போது வேற மாதிரி தான் நடத்தணும்.
நீங்க அவங்களுக்கு நடத்துற மாதிரி இவங்களுக்கு நடத்துறீங்களா? கண்டிப்பா புரிய முடியாது. இது இன்ஜினியரிங்ல இது நாங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு 60-70 பேரை ஸ்டடி பண்ணி நாங்க ஒரு இதுக்கு கொண்டு வந்தோம். அதே மாதிரி இப்ப நீங்க மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் ஆஃபர் பண்ணும்போது சப்போஸ் இந்த பேர் வந்து வேற இப்ப நான் கோர்ஸ் கரெக்ஷன் மாத்தி போலாம்னு சொல்றேன். இப்ப திடீர்னு ஹிஸ்டரி படிக்கிறாரு அவர் ஜியோகிராஃபி படிக்கிறார், அவர் வேற ஏதாவது மாறணும்னு மாறலாம். இப்ப ஒன்லி டிசிப்ளின் from arts and science background, it went to engineering and geography. So geography or the dual payment technology promotion thing all area maritime over because the geography people have transport like anything. So this course correction is really possible in the micro credential sector. So இது NCRF நமக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. அதை தவிர NCRF நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி 40 credit 1200 hours. ஆனா ஒரு சர்டிபிகேட் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் 5 hours to 30 hours. 5 to 30 hours. Minimum 5 hours இருக்கும், maximum 30 hours இருக்கும். So it could be credited to any level, school, higher education, vocational skilling, ஏதோனா பண்ணலாம். பட் அசஸ்மெண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் மேண்டேட்டரி. அசஸ்மெண்ட் இல்லாம கிரெடிட் கொடுக்கவே முடியாது மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல். நோட் இல்லை. ஆனா அதுக்காக நம்ம சும்மா டெஸ்ட் வைக்கிறோம்னு வைக்க முடியாது. 50 hours has to be hard. ஏன்னா பிகாஸ் this has to be a properly. NCRF is also connected with SDGs because SDG என்ன சொல்றாங்க? Ensure inclusive, equitable quality education and promote lifelong opportunity, lifelong learning opportunity. Because lifelong learning is a very big term, but still it has been focused. 2030 ko nam achieve pannom SDG 4. So government of India is also thinking this option will give you more skilling for the people. So you have to identify which are the course really will go in the market. Nalla credit out. இப்ப தீபாவளி சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா சில மாதிரி பொருட்கள் தான் கவுண்டருக்கு முன்னாடி வைப்போம். இப்ப ஸ்கூல் இப்ப திறக்க போறதால பேக், பாக்ஸ், நோட் இதுதான் வைக்கிறோம் கவுண்டருக்கு முன்னாடி. ரொம்ப தீபாவளி போது ஸ்வீட்ஸ், அது அகல் விளக்கு அதெல்லாம் வைப்போம். ஆயுத பூஜை போது பொரிக்கடலை, கலர் பேப்பர் தான் வைப்போம். So you should know which course will sell in the market for next period because micro credential is not long run market. It's a short term market. இந்த பீரியட்ல இதுதான் ஹிட் ஆகும், அடுத்த பீரியட்ல அதான் ஹிட் ஆகும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கோர்ஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். Or you can also couple the micro credential. So 3-5 hour credit சேர்த்துட்டு நீங்க 4 சேர்த்து கூட ஒரு மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் கோர்ஸா ஒரு சர்டிபிகேட்டா கொடுக்கலாம். பிகாஸ் ஒரு சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா படி பிஜி சர்டிபிகேட் 20 கிரெடிட்ஸ் வேணும் நாங்க சொல்றோம். 20 கிரெடிட்ஸ் சொல்றோம். இப்போ நீங்க 30 ஹவர் படிக்கிறனா எத்தனை கிரெடிட் எடுக்க முடியும்? மேக்ஸிமம் ஒரு கிரெடிட் தான் எடுக்க முடியும். சார் சொன்ன மாதிரி ஓடிஎல்ல 30 ஹவர்ஸ் படிச்சா ஒரு கிரெடிட். ஸோ ஒரு மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் எத்தனை கிரெடிட் மேக்ஸிமம் வாங்க முடியும்? ஒரே ஒரு கிரெடிட் தான் வாங்க முடியும். ஸோ அவன் ஒரு பிஜி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினாலும் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும், சர்டிஃபிகேட் எத்தனை கிரெடிட் இருக்குன்னு 20 கிரெடிட்டா 20 மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கணும். அப்பதான் அந்த 20 இத்தனை பீரியடுக்குள்ள படிச்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த பேஸ்கெட்ல இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் பி a good person to இப்போ நீங்க மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலாக நீங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டே வாங்க. இதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒன்னா கலவையாக கொடுத்து கிரெடிட் பண்ணி யூ கேன் டேக் அஸ் a சர்டிஃபிகேட். பட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் டேக்ட். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், பிஜி சர்டிஃபிகேட்டாக என்ரோல் பண்ணுறோம் மக்களை. இப்போ ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் எல்லாமே என்ரோல் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ தே கெட் 20 கிரெடிட்ஸ். அந்த 20 கிரெடிட்ஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ வேலையை விட்டு போயிடலாம், இல்லை வேறு வேலைக்கு போயிடுறாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் படிக்கலாம், பிஜி டிப்ளமா ஆக்கலாம். 3 வருஷத்துல 5 வருஷம் வரைக்கும் அவனுக்கு அந்த கிரெடிட் மொபிலிட்டி கொடுக்குறோம். ஸோ 80 கிரெடிட் வாங்கிட்டானா வி கிவ் பிஜி டிகிரி ஆல்சோ ஃப்ரீ. பிஜி டிகிரி ஃபார் 80 கிரெடிட்ஸ். So that flexibility could be provided in the micro credits. So there is no differentiate between area of learning. When I சொன்ன மாதிரி சயின்ஸ், ஆர்ட்ஸ், வொகேஷன் இந்த பரிமாணம்லாம் கிடையாது, பவுண்டரியே கிடையாது. இப்போ கடப்பா வந்தது, ராயல்சீமா வந்தது, அந்த கடப்பாலாம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே ஸோ ஆர்ட்ஸில் இருக்கணும் சயின்ஸுக்கு வரலாம், சயின்ஸில் இருக்கணும் ஆர்ட்ஸுக்கு வரலாம். ஸோ யூ கேன் கனெக்ட் எவ்ரிதிங். தட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஹஸ் பீன் ப்ரொவைடட் இன் தி NCRF. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதுதான் லேர்னிங் ஹவர்ஸ்ன்றது எல்லாத்தையும் சேர்த்து லேர்னிங், டீச்சிங், லேர்னிங், அவரோட பாடம் படிக்கிறது, வீட்டில் ஓவர் படிக்கிறது. இப்போ 10 பேஜ் ஒரு A4 பேஜ் படிக்கிறேன்னா ஒரு A4 பேஜ் படிக்க இத்தனை நிமிஷம்னு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கோம், தம்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இத்தனை பேஜ் படிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ நிமிஷம் ஆகும். அதாவது ஒரு நார்மலைஸ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறவங்க கிடையாது. ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருமே, நீங்கள் 10 புக்கு ஒரு மாதத்துக்கு படிக்கணும்னா ஒருத்தர் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த யூடியூப் படிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி இல்லாமல் நார்மலாக ஒருத்தர் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது எவ்வளோ அவர் படிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் 15 to 45 hours of learning they are teaching. Normal is 30 hours. So that is what. On the job training. இப்போ now government of India is telling apprenticeship also embedded degree. இப்போ நான் இந்த டிகிரி கான்செப்ட்ல இருந்தேன் ஏஜென்ட்ல. இப்போ அக்னிவீர் எடுத்தாங்கன்னு வேலைக்கு, அவங்களெல்லாம் வேலையை விட்டு அனுப்பிடுவாங்க. ஒரே சர்ச்சையாச்சு ரொம்ப. அதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பயந்துருச்சு இவங்க அக்னிவீரை கொடுத்துட போறாங்கன்னு. ஸோ தென் தே ஃபார்ம் த கமிட்டி. ஐ வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அ கமிட்டி வேர் அக்னிவீர் வந்து அவங்க ஜாப்ல ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்கல்ல சார், அதை அவங்க போகும்போது ஒரு கிரெடிட்டாக அவனுக்கு கொடுத்துருப்போம் வெளியில. சும்மா அவனுக்கு வந்து இவ்வளோ இது மட்டும் ஒரு இவ்வளோ நாள் வேலை வாங்கிட்டு அவனை இளமை பருவத்தை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க தூக்கி போடுறீங்க, அவனுக்கு அப்புறம் ஆனால் ஒண்ணுமே வேலை கிடைக்காது. அப்புறம் பெரிய சர்ச்சை வந்தது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தே ஃபார்ம்ட் எ கமிட்டி, தே brought a wonderful program. ஸோ அவன் பண்ணும்போது இந்தந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் பண்ணிட்டே போனால்
இதெல்லாம் கிரெடிட்டைஸ் அவன் பண்ணிட்டு போனால் பை டிஃபால்ட் அவன் போகும்போது ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு போகிற அளவுக்கு அவனுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ ஸோ வித் தட் டிகிரி இஃப் இஸ் ஸ்மார்ட் enough he can go it because now government is giving and maybe it could be taken in different job role இப்போ கொண்டு வராங்க entry level. So that is also possible. So experiential learning in all the professions. So that is it. So now we will look into the what are the aspects which we have to do for a micro credential. So micro credential க்கு topology of video மட்டும் நான் இன்னைக்கு நடத்துறேன். மீதி வந்து அடுத்த கிளாஸ் நடத்துறேன். Topology of video ஒரு வீடியோ நடத்தும் போது என்னென்ன மாதிரி டோபாலஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லா படங்களும் படங்கள் கிடையாது. அதுக்கு ஒரு படத்தை முதல்ல காமிக்கிறேன். காமிச்சிட்டு அப்புறம் 16 வகையான டோபாலஜி இருக்கு, அது அப்புறம் சொல்றேன். ஓகேவா? So directly we'll go to the topology of video. இவங்க 2012 பண்ணினது ஒரு கமிட்டி பெடகாஜி அண்ட் ட்ரெய்னிங் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு கமிட்டி பண்ணாங்க. அதாவது இப்போ 50 மினிட்ஸ் தான் கிளாஸ் ரூம். நான் படிக்கும் போது 50 மினிட்ஸ் 1995 99 வரைக்கும் நான் பிஇ படித்தேன். அப்பயும் 50 நிமிஷம் தான் கிளாஸ் ரூம். இப்பயும் அதே 50 நிமிஷம் தான் கிளாஸ் ரூம். அப்பயும் 3 தான் எக்ஸாம், இப்பயும் 3. ஆனால் அப்போ எனக்கு அந்த பொறுமை இருந்தது. 50 நிமிஷத்துல ஒரு 30 நிமிஷம் தான் கிளாஸை கவனிப்பேன். இப்போ பையன் 5-10 நிமிஷத்துக்கு மேலே கிளாஸை கவனிக்க மாட்டேன்றான். அவனுக்கு டைம் ஜோன் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்ட்டு ஃப்ரேம்ட் கமிட்டி ப்ரொஃபசர் ராகவன் சார் பிரின்சிபல் அட்வைசர் தான் chairman of the committee இருந்தாரு. we also conducted அங்கே வந்து 8000 பேருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சர்வே பண்ணிடும். நிறைய காலேஜ், நல்ல ஃபேமஸான காலேஜ்லாம் பண்ணிடும். அதில் ஒரு 3 கேள்வி கேட்டோம். என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு சீட் த டீச்சர்ஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன் அசைன்மெண்ட். ஏன்னா 8000 பேருமே சீட் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் சொன்னாங்க. யாரும் பேர் நாங்கள் வாங்கவே இல்லை. ஆனால் ஒரு பையன் கூட சீட் பண்ணுறது தப்புன்னு எழுதவே இல்லை. இது வந்து நிதர்சனமான உண்மை. இது நான் 2012 சொல்கிறேன். 2025 இப்போ இருக்காங்க. 2012-13 அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணினோம். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு கமிட்டி போட்டிருந்தோம். ஸோ இவர் வந்து நம்ம 2012 காப்பி அடிக்கிறது சீட் பண்ணுறது தப்பு இல்லைன்னு ஒரு பையன் கூட தைரியமாக எழுதவே இல்லை. டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் அவங்க ஆர்கியூ பண்ணலாம். நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நான் பதில் சொன்னேன், ஆனால் கேட்ட கேள்வி தப்பாக இருந்தாலும் தப்புன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தைரியம் இல்லை பையனுக்கு. இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இல்லை. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இஸ் ஸ்கியூட் அப்ரோச்சில் தான் பசங்களோட பரிமாணங்கள் இருக்கு. ஸோ தட் வி ஹேவ் டு ஒர்க். ஸோ அப்போ தென் வி டிட் சம் ஒர்க். இது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கான்செப்ட். ஸோ ஏன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இன்ஜினியரிங்கில் நிறைய பசங்க என்ன பண்ணாங்க, மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபெயில் ஆகிறாங்க. as a government wants to think what is the reason for failure. ஒன்று மேக்ஸ் வாத்தியார் நடத்துகிறேன். நான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் திருநாளில் படிக்கும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்லாம் பசங்க நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அண்டர் கிராஜுவேட் படிக்கிறேன். ஏன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க நல்லா படிக்கணும். மேக்ஸ் வந்து அங்கே மேக்ஸ் வாத்தியாரே நடத்துறது கிடையாது. சிவில் இன்ஜினியர் இருக்க ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான் போய் மேக்ஸ் நடத்துவார். ஓகே, அங்கே இங்கே மாதிரி 1 மேக்ஸ் 2 மேக்ஸ் 3 மேக்ஸ் 4 மேக்ஸ் மொத்தமே 2 மேக்ஸ் தான். பி ஃபுல்லாகவே பிஎஸ் ஃபுல்லாகவே 2 மேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் மேக்ஸ் படிச்சுக்கலாம். பட் ஆனால் அது 2 மேக்ஸ் வந்து மேண்டேட்டரி. அந்த 2 மேக்ஸ் மேண்டேட்டரி மேக்ஸ் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ப்ரொஃபஸர். இங்கே அங்கே நல்லா பார்க்கலாம். ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் இருப்பாங்க, ப்ரொஃபஸர் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் இருப்பாங்க. ஸோ 2 வகையான போஸ்ட் இருக்கும். ப்ரொஃபஸர் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங்னா சிவில் இன்ஜினியரிங்ல இருக்க ப்ரொஃபஸர், ஆனால் அவங்க சிவில் படிச்சவங்க கிடையாது. ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் சிவில் படிச்சவங்களா இருப்பாங்க. இப்போ ஜியாலஜி படிச்சவங்க, மேக்ஸ் படிச்சவங்க, ஆனால் மேக்ஸ் படிச்சு ரொம்ப நாளாக சிவில் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அவங்க தே பிகம் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ரோல் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங். இப்போ பிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் அங்கே ஒருத்தர் மெட்டீரியல் சயின்ஸில். ஸோ he becomes a professor in civil engineering, but he is not a professor of civil engineering. ஸோ அங்கே ஆஃப் இன்னைக்குலாம் ரொம்ப அழகாக நம்ம வித்தியாசங்களை பார்க்கலாம் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அப்போ அது மாதிரி ஒரு மேக்ஸ் வாத்தியாரிங்க வந்து நிறைய மேக்ஸ் ஃபெயிலியர் இருக்காங்க. இது ஒரு குட்டி கான்செப்டாக we did some work. So this I will show you. So continuing with the treatment of single variable searches, we'll now look at the Fibonacci search method, which basically works on the Fibonacci series. If you recall, in the last class, we wrote the algorithm for
So we wrote the algorithm for any number f of n in the Fibonacci series. So the first number is 1, right? Okay, 1. Right? So we use the Fibonacci series in order to divide the interval and choose 2 points. Please remember that always in a single variable search, we use a 2-point test. We find out whether y of x1 is less than or greater than y of x2, and accordingly, a portion of the interval is eliminated. So Fibonacci search method is yet another elimination method, okay, where a portion of the interval is eliminated. It is called an elimination method or a region elimination method. Okay, please recall that in all these elimination methods, we are just looking at whether y of x1 is less than y of x2 or y of x1 is greater than y of x2, regardless of how much these values have changed with respect to the previous iteration. Obviously, you can conjure up with visions of coming out with some algorithm which can do better than this. That is, if you take into account the nature of variation of the objective function also, how these vary, then it's possible to come out with better single variable search algorithm. But that's not the intent of the treatment, at least in today and tomorrow's class. Without having to worry about how between 2 iterations, how y of x changes, we are always looking at the 2 pointers and seeing whether y of x1 is greater than or less than y of x2 and removing certain portion of the interval. So it comes with a certain efficiency. This is one technique, sir. Normal, நீங்க வீடியோ பண்ணும்போது கூட நார்மல் இப்போ ஸ்வயம் பிரபால பார்த்தீங்கன்னா பாதி வீடியோ இப்படி தான் எடுக்கிறாங்க. அதனால தான் அப்போ சரவணகுமார் சார் இருந்தார். ஸோ he made a national capacity training program ஒன்று நடத்துறாரு. All UGC teachersக்காக மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி நிறைய காலேஜஸ்ல இருக்க எல்லாரும் ஸ்வயம் ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு we conducted a series of workshops. ஸோ எப்படி எஜுகேஷனல் மூவியை எப்படி மாற்றி சொல்லணும். இப்போ நான் பிபிஎஸ் லேர்னிங்னு ஒரு சேனல் இருக்கு, நீங்கள் பார்க்கலாம். அதில் வந்து எஜுகேஷன் மூவியை வந்து வேறு வேறு கதைகள் சொல்லுவாங்க. ஸோ தே டீச் எஜுகேஷன் கதை. இப்போ நம்ம இப்போ ஸ்கூல் பசங்களுக்குலாம் இப்போ இந்த ராக்கெட் விடுறது அதெல்லாம் அந்த சிட்டின்னு ஒன்று பண்ணுறாங்க. ஆனால் சிட்டி எல்லாம் பைசா கொடுத்து பண்ணுறீங்க. அதே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சிஎஸ்ஐஆர்லேயே ஃப்ரீயாக நடத்துகிறாங்க. அந்த புக்ஸு வீடியோஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வெப்சைட்லேயே இருக்குது. நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். சின்ன சின்ன வீடியோஸ் பசங்களுக்கு சயின்ஸ் எஜுகேஷன் நடத்துறது, ஸ்கூலில் வீட்டு பசங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு நடத்துது. இதே நாங்கள் வந்து இன்னொரு வீடியோவும் பார்த்தோம். இது கவர்மெண்ட்டில் வெப்சைட்டில் தான் இருக்கும். Today's topic is Fibonacci method. This method is again another elimination technique for solving single-dimensional one variable nonlinear optimization problem. The basic necessity for applying this method is that the function must be unimodal in the initial interval of uncertainty. Now, one thing must be said that this Fibonacci method, the beauty of this method is that it makes use the Fibonacci numbers in the sequence. That's why there are certain limitations of this method as well. Now let me just first tell what are the basic necessities and what are the limitations for the Fibonacci method. First of all, this method is an elimination technique. Elimination technique, that is another name can be said as the interval reduction method for solving, for getting optimal, for nonlinear optimization problem. And the basic necessity for applying this method is that, as I said, this is the basic necessity is that the function must be unimodal. Function means the function which I am going to optimize must be unimodal in the given range, and it makes use of Fibonacci numbers. As we know, there is a well-known sequence of Fibonacci numbers or Fibonacci. People are saying in that name as well. If we consider Fn is the sequence, that's the Fibonacci numbers, and we must be knowing that this is the series, this is the sequence we are getting: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, in this way.
If we just look at the sequence, we see it follows certain rules. The rule is that if I consider F0 is the first number, F1 is the second, F2 is the third in that way, and we see that F0 is always equal to 1, F1 is equal to 1, and if we consider other number, that would be sum of the previous two numbers. That's why Fn must be is equal to Fn minus 1 plus Fn minus 2. That's the beauty of the Fibonacci number. And we will use these numbers in the Fibonacci method. And there is one good thing for this method is that we have to say the total number of experiments before initiation. So this is the one technique. You might also adopt this technique also, you might adopt. Today's topic is Fibonacci method. So either you can prepare an online video, Madam number is first lecture or the class second. But these two will not be suitable for micro-credential courses. That you have to remember. Micro-credential course for full okay. He has to learn things very small, quick manner and a different approach. So we did one more video. Imagine a growing plant having its leaf grown one above the other. There is a big threat for the life of the plant by such alignment of the leaf growth. The growth of the new leaf over the old one will act as a barrier for the sunlight falling over the leaf grown below them. Insufficiency of this sunlight will cause its deficiency in the process of photosynthesis, affecting the food preparation of the leaf. Due to the curtailment of chlorophyll, leaf will eventually die. Then how the leaves are survived? What is the alignment of the leaf growth? Let's take, if a leaf grows in the angle of 180 degree, again the third leaf will be grown over the first, and again the same issue causes. And if it grows in the angle of 120 degree, the fourth leaf will again grow over the first, causing the same problem, will act as the barrier, and the leaf will die eventually. To find the angle of the leaf growth, Fibonacci series is used. Let's learn Fibonacci series. Let's take first two numbers of the series as 1 and 1. And adding of the first two digits as 2 will act as the third number of the series. Similarly, 1 plus 2 is 3 and 3 plus 2 is 5. Addition of the last two values of the series will produce a new value and the series will goes on infinite. And this is called as Fibonacci series. There is another interesting factor about this series. If you try to divide the neighbor values in a descending order, the value will be very close to 1.618. For instance, if you take 55 divided by 34, the output will be 1.617, very close to 1.618. If you divide any larger number, the answer will be 1.618. The value of 1.618 is called as golden ratio. To find the angle of the leaf growth, the 360 degree is divided by the golden ratio 1.618. The answer will be 222 degree. This 222 degree can also be said as 137 degree, where the 137 degree is called as the golden angle. Now let's try to arrange the model leaf in the golden angle which we achieved. The arrangement of the leaf will not overlap to other, giving a space for the sunlight to fall over the leaves below them. If you try to explore, the most plant around us are the trees or the flowers or the fruits are mostly grown in the same angle in the Fibonacci series. The Fibonacci series is also called as God's fingerprint. The Fibonacci series is not only limited in the growth of the leaf, it's also in many major issues. To understand it, we should draw the Fibonacci series in a geometrical structure. So let's draw a square and take it as 1 and another one next to it. The length of the two structure is 2 and square is drawn, and the total length of the three structure is taken as 3 and again a square is drawn, and the total length of the structures are taken as 5 and a square is drawn, and similarly 8 is achieved. If you draw an arc
and connect the opposite sides of each structure, a spiral is achieved. It's called as Fibonacci spiral. From the shape of the snail shell, satellite image of a cyclone, and the shape of the galaxy, we can find this spiral. So your videos, what you make, you have to has to be creativity in micro-credential. Normal lecture alone will not sufficient. Because the 3 video, எந்த வீடியோ உங்களுக்கு Fibonacci series clear-ஆ புரிய வச்சது? லாஸ்ட் வீடியோ தான். இப்போ நீங்கள் எந்த செடியை பார்த்தாலும் இனிமேல் Fibonacci series நான் வச்சுப்பீங்க, கோல்டன் ரேஷியோ. நீங்கள் பாருங்கள், இயற்கை ரொம்ப அழகாக இது பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் சார் எடுத்துக்கோங்க, சார் நானும் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டாக இருக்கலாம். ஆனால் எங்கள் 2 பேருக்குள்ள கோல்டன் ரேஷியோ ஒன்று. எப்படி கோல்டன் ரேஷியோனா, என்னோட தலை உச்சிலேருந்து தொப்புள் வரைக்கும், தொப்புள்லேருந்து கால் டோ வரைக்கும். இந்த ரேஷியோ 2 பேருக்கு எடுத்தால் சேம், அதே 1.618 தான். Okay, உங்கள் கையில் எடுத்தால் ரேஷியோ 1.618, ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ஆல் 1.618. ஸோ த நேச்சர் ஹஸ் வெரி கிளியர்லி மேட் அ கோல்டன் ரேஷியோ இன் செவரல் சைக்கிள். ஸோ அதனால தான் ஹைட் எப்பயுமே நம்ம வந்து நிற்க வச்சு தான் எடுப்பாங்க, படுக்க வச்சு மெஷர்மெண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க. படுக்க வச்சு எடுத்தால் ஹைட்டு ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க. இல்லை வேறு வீடியோவில் நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் பசங்க நடத்தும் போது, ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் போது, பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிட்டி அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் ஷ்ரிங்கேஜ், vertical height is always lesser than the horizontal height. But ஏன்னா டாக்டர் ஆஃபீஸ்லலாம் படுக்க இருக்கு, அழகாக படுக்க வச்சு ஹைட் எடுக்கலாம்ல, எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் எல்லாம் நிற்க வச்சு தான் எடுப்பாங்க. Because you make the error uniform in all these things. So this effect of videos, when you prepare for any micro-credential course, it should not only tell about what effect, it should also why and why not effect. இது 3 பரிமாணத்தையும் கலந்தா தான் நம்ம வைக்கிறோம். ஏன்னா எல்லாமே ஷார்ட் டியூரேஷனில் தான் சொல்லி ஆகணும். இப்போ நாங்கள் வந்து சாம்பாரை வச்சுட்டு அக்ரிடேஷன் கோர்ஸ் நடத்தினேன். அங்கே பிஎஸ்ஓ நடத்தும் போது சாம்பார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன். அதே நான் வந்து ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பேன், அங்கேயும் சாம்பார் எக்ஸாம்பிளே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இங்கே சாம்பாரை வேறு மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், அங்கே சாம்பாரை வேறு மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் பிகாஸ் வென் யூ மேக் அ மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல், அவனோட நெசசிட்டி என்ன இமீடியட்டாக இருக்கோ அதில் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் அ மோர் எஃபெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், டேட்டா சயின்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், விச் யூ கனெக்ட் வித் அவைலபிள் டேட்டா. இப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வராங்க, இது எப்படி பண்ணுறாங்க அவங்க, அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸை நிறைய பார்ட்டாக கிளை கேஸ் ஸ்டடீஸாக கொண்டு போனீங்கன்னா உங்கள் வீடியோ 5 hours கோர்ஸ்னா அப்ராக்சிமேட்டாக தம்புருள் வந்து இட் வில் ஹேவ் ஒன்லி 50% தான் வீடியோ கண்டென்ட் இருக்கணும், 50% லேர்னிங் கண்டென்ட் தான் இருக்கணும். இப்போ 40 hour ஒரு கோர்ஸ்னா 20 hour தான் வீடியோ கண்டென்ட். நம்ம ஸ்வயமோட தம்புருள் வந்து 50% தான் வீடியோ கண்டென்ட். இப்போ 5 hour ஒரு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ண போகிறோன்னா 2 hour தான் வீடியோ. நீங்கள் கோர்சரா கோர்சஸ் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய பேர். கோர்சரா கோர்ஸில் எத்தனை நிமிஷம் வீடியோ இருக்குது மேக்ஸிமம்? 2 நிமிஷம், 3 நிமிஷம், 6 நிமிஷம். 6 நிமிஷத்துக்கு மேலே கோர்சராவில் நீங்கள் வீடியோவே பார்க்க முடியாது. நீங்கள் கோர்சராவில் போயிட்டு நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள், ஒவ்வொரு வீடியோவுமே 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் தான் இருக்கும். அப்போ 2 நிமிஷத்தில் அவனால் பண்ண முடிச்சிருக்க முடியுமா? பிகாஸ் தட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் அ 3 credit கோர்ஸ். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், ஒவ்வொரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங் ஸ்னிப்பெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்வயமில் பார்த்தா அட்லீஸ்ட் இப்போ 15 நிமிஷம், இதுக்கு முன்னாடி 50 நிமிஷம் இருந்தது. ஒவ்வொரு வீடியோவும் 45 minutes, 30 minutes. பையன் கவனிக்க முடியுமா 30 minutes? அதை பார்த்து அவன் படித்து புரியறதுக்குள்ள போதும். Nowadays we are not even listening. So but you see Coursera, edX, they have a video, small videos. ஒரு 5 மாடியூல் இருக்கும், ஒவ்வொரு மாடியூலும் ஒரு 10 வீடியோ இருக்கும். ஒவ்வொரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் தான் இருக்கும் ரீடிங் கண்டென்ட். பிகாஸ் now the micro credits are connected not only with the teaching hours but also connected with the learning hours. உங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு credit is equal to 30 hours of learning. It is a teaching included another. Because you have to remember 2 important aspects in the first lecture is micro credits வந்து 5 hour ல இருந்து 30 hour தான் ஒரு மைக்ரோ credential courses. 1200 hour இருந்தால் பையன் படித்தா 40 credit கொடுக்கலாம். நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் 8 level இருக்கு. You have to remember. And all experiential learning we are bringing into the credit system. Because இப்போ ஒரு நல்ல தச்சராக இருக்கலாம், நல்ல கோயவனாக இருக்கலாம், அவங்களுக்கெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து we are connecting them to level 6 and level 7 so that he will get a prize. நல்ல சிற்பியாக இருக்கலாம், பட் இப்போ டிகிரி எப்படி, அவர் நல்ல ரொம்ப வருஷமாக இருந்திருக்கலாம், பட் it has to be equated in some form. That is what it brings into the credit system. Is it clear, sir? So அதுக்கு NCRF plays an important role. NCRF plays an important role போது நீங்கள் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து ப்ரீவியஸாக வாட்டுக்கு மட்டும் ஒரு கண்டென்ட் படிப்போம். அண்டர் கிராஜுவேட்னா வாட் படிப்பாங்க, போஸ்ட் கிராஜுவேட்னா வை படிப்பாங்க, பிஹெச்டினா வை நாட் படிப்பாங்க, இப்படிலாம் கதை சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது, எல்லாம் ஒரே இதில் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் படிக்கும் போது ஏன் எதுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும், ஏன் இப்படி பண்ணால் என்ன ஆக போகுது. Then only because if you remember, if you are traveling in India, which side we are travel predominantly? எந்த சைடு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் இந்தியாவில்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ட்ராவல் பண்ணுறோம், ஃப்ரீ லெஃப்ட் ட்ராவல் பண்ணுறோம். இப்போ யூஎஸில் போகும்போது எந்த சைடு ட்ராவல் பண்ணுறோம்? ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ட்ராவல் பண்ணுறோம். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ட்ராவல் ஏன் இங்கே பண்ணோம், அங்கே ஏன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ட்ராவல் பண்ணோம்? அங்கேயே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ட்ராவல் பண்ணிருக்கலாம், இல்லை இந்தியாலேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ட்ராவல் பண்ணலாம்ல.
இங்கெல்லாம் மெக்டானல்ட் வந்துருச்சு, பீஸாட் வந்துருச்சு, கேஎஃப்சி. நேற்று கூட பார்லிமெண்ட் நியூஸில் ஒரு கேஎஃப்சி வேலைச்சேரியில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தாங்க. ஸோ வை வி ஹேவ் டு யூஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஹியர்? இல்லை எல்லா ஊர்லேயும் நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் அங்கேயும் இருக்கிறோம். நம்ம அப்படிலாம் இல்லை, அங்கேயும் இதே தான், இதே கதை தான். நம்ம மக்கள் தான் பாதி பேர் இருக்கிறோம், உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்போ ஆப்போசிட்டாக வச்சுருக்காங்க? ஏன் இதுக்கெல்லாம் இல்லை இல்லை ஏதாவது பரிமாணம் இருக்கும். சரி, இந்தியாவை யார் டிஸ்கவர் பண்ணா? யாருமே டிஸ்கவர் பண்ணல. இந்தியா வாஸ் தர் லாங் பேக்லேருந்து கல் தோன்றா மண் கொன்ற காலத்தின் மூத்த குடி நம்ம. ஓகே, அதே யூஎஸ்ஐ யார் டிஸ்கவர் பண்ணா? கொலம்பஸ். ஜீன்ஸ் படத்தில் பாடுவாங்களா, கொலம்பஸ். ஸோ கொலம்பஸ் டிஸ்கவர். ஸோ வென் he discovered ஆஃப்டர் ஷிப் எல்லாமே வந்தப்பறம் தான் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. கப்பலில் போய் தானே ஷிப். ஸோ அப்போ ஒரு மோட்டர் ஏஜுக்கு அப்புறமா தான் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து மோட்டர் ஏஜுக்கு முன்னாடி இருக்கிற காலங்களில் நம்ம இருந்திருக்கோம். அதனால நம்ம லெஃப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொரு பிறகு நீங்களாம் பொன்னியின் செல்வம் படம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, இப்போ சப்போஸ் சார் என்ன அரையணும்னா எப்படி அரைவார்? பல்லாரும் ரைட்டில் தான் அரையணும். அப்போ தான் வலி நல்லா தெரியும். லெஃப்டில் அரைஞ்சால் வலி தெரியாது. ஓகே, சின்ன பைசன் கிடைக்கிறவங்க. ஸோ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கத்தி வச்சு சண்டை போடும்போது ஐ கேன் ஒன்லி ட்ராவல் இந்த ஹார்ஸ் ஒன்லி ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், தென் ஒன்லி ஐ கேன் ஃபைட் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட். தட் இஸ் ஏன்ஷியன்ட் கண்ட்ரிஸ் விச் ஆர் ஆல் ஈஜிப்ட், கிரீக், இந்தியா, இந்த மாதிரி கண்ட்ரிலாம் பார்த்தா லெஃப்ட் தான் ப்ரிடாமினன்ட். பிகாஸ் அப்போ நம்ம குதிரை டொக்னு ஓட்டும், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சண்டை போடுவோம். அதனால நம்ம கண்ட்ரிங்கெல்லாம் லெஃப்ட் ஓரியன்டாக இருந்தாங்க. ஓகே, ஒவ்வொரு பரிமாணங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும்னா நம்ம வீக்கெண்ட் ரசிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இந்த மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் சும்மா அவன் டிகிரிக்காக வர. டிகிரியில் இப்போ 40 கிரெடிட் இருக்குது, ஒரு 80 கிரெடிட் இருக்குது, ஒரு 10 கிரெடிட் மொக்கையாக இருந்தாலும் விட்டுட்டு போகலாம். இங்கே பண்ணுறதே ஒரு கிரெடிட். இந்த ஒரு கிரெடிட்டில் மொக்கையாக இருந்தால் அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான். நல்லா கொடுக்குற பைசாக்கு. பிகாஸ் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் ஆர் நாட் சீப்பர் ப்ரைஸ். மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் ஹைலி ப்ரைஸ். ஏன்னா அது வந்து ஸ்மால் எஃபெக்ட், நல்லா இது பண்ண போகிறோம். ஓகே, நல்ல சார்ஜும் நல்லா ரெவன்யூ கொடுக்க போகிறோம். அதனால தான் மைக்ரோ கிரெடிட் யூரோப்பியன். இப்போ நம்ம திடீர்னு கெரியர் சேஞ்ச் பண்ணோமா, மைக்ரோ கிரெடிட்ஸ் பண்ணிவிடும். இந்த இத்தனை கிரெடிட்ஸ் இருந்ததுன்னா, இந்த ஸ்கில் செட் இருந்ததுன்னா we will be employing you, your pay will be also be more. So that is the way the marketing is being done for micro credits. So normal நீ ஏதோ ஒரு டிகிரி வாங்கியிருக்க, பட் இந்த ஸ்கில் செட்டில் இருக்கும், ஆல்ரெடி பிஎஸ்சி படிச்சிருக்க, பட் யூ நோ தட் டேட்டா சயின்ஸில் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும், லேட்டஸ்ட் ஸ்கில் செட்ஸ். இந்த சாஃப்ட்வேர் பவர் பியில் எப்படி பண்ணலாம், மைக்ரோ கிரெடிட்ஸ், பவர் BI is micro credits, all certificate software courses are micro credit. So when you complete it, you will become marketing. That's way the advantage. So இதை பண்ணும்போது சில டோபாலஜிஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எல்லா வீடியோவும் ஒரே மாதிரி பண்ணிட முடியாது. ஸோ தட் வே யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் some topologies we generally focus on. There are 16 type of topologies are there which we generally focus on the making of videos. So what are the different நம்ம நார்மலா பேசுற மாதிரி தான் எல்லாமே பண்றது. So because of time constraint I will just make it quicker. So நான் வச்சுக்கோங்க, ஒரு வீடியோ பண்ணும்போது மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் பண்ணும்போது this is the way which we focus. Factual information பண்றாங்களா இந்த கோர்ஸ், only facts and figures தான் படிக்க போறாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் பண்ணுற பரிமாணம் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இட் கேன் நாட் பி நார்மல், ஒன்லி ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ சுதந்திரம் அடைஞ்சது ஆகஸ்ட் 15, பட் ஆகஸ்ட் 15 எப்படி கதை சொல்லணும், இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். யாரும் மாற்ற முடியாது, ஃபேக்ட் யாரும் மாற்ற முடியாது. ஸோ அந்த ஃபேக்டை எப்படி அந்த சில ஃபேக்ட்ஸை எப்படி மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலில் கொண்டு போகிறதுக்கு இருக்குது. சில லேட்டஸ்ட் வந்து பிஎன்எஸ் ரூல்ஸ் இருக்கலாம், அதை பற்றி அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தேவைப்படலாம். ஸோ அதை மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலாக கொண்டு போகலாம். லீகல் மக்கள் அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டியில் ரீசெண்டாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணினோம். ஸோ எப்படி ஒரு சில கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து, இந்த நிர்பயா கேஸ் ஸ்டடிக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி கேஸ் ஸ்டடி இருந்தது, ஒரு ஜெய்ப்பூரில் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கரை வந்து எப்படி இது பண்ணாங்க, அதில் இருந்தால் நமக்கு ஒர்க் பிளேஸ் ஹராஸ்மெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டே நமக்கு வந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி அதை ஃபேக்ட்ஸை எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறோம். சப்போஸ் விஷுவல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதை எப்படி கொண்டு போகணும். எல்லா விஷுவல் ஐடென்டிஃபிகேஷனும் ஒன்றும் கிடையாது. ரிமெம்பர், இப்போ ஜென்ஸ் டாய்லெட் லேடிஸ் டாய்லெட்னா ஜென்ஸ் GNTSன்னு எழுதுனா ஜென்ஸ் டாய்லெட் அப்படி கிடையாது. அது வந்து உங்களுக்கு லேர்னிங் எபிலிட்டி. விஷுவல்லாம் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சு நம்ம படிக்கிறது. ஓகே, இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த காலத்தில் கவுண்டமணி ஒரு படம் இருக்கும் பாருங்க, அண்ணா அவங்க ஃபோட்டோ கொடுக்கன்ட்டு செந்தில் வாங்கிட்டு போய் விட்டோம் பாருங்க, விஷுவலி இட் மேக்கர். நowadays the airports or models are invite பண்ணாலும் வாங்க டாய்லெட்டுக்கு பற்றி. ஸோ விஷுவல் லேர்னிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வெர்பல். இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா அது விஷுவல் கிடையாது. தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி நான் படித்ததை எனக்கு படிக்க தெரிஞ்சாதான் அதை படிக்க முடியும். விஷுவல் ஐ cannot learn it's தமிழ்நாடு ஓப்பன். உங்கள் லோகோ வந்து விஷுவல் லேர்னிங். யூ ரிமெம்பர், if a logo is a visual learning, but this is not a visual learning. So visual learning சில சம்பந்தமாக கூட மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல்ஸ் இங்கே கொடுக்கலாம். அல்லது பிரின்சிபல் கான்செப்ட் ரூல்ஸ், சில பிரின்சிபல்ஸ், லேட்டஸ்ட் டெக்னிக் மாறுது, மைக்ரோவேவை எப்படி சமைக்கணும், ஆர் மொபைல் ஃபோனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நிறைய பேர் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா யூடியூப்ல போட்டு தான் நீங்கள் தேடுறீங்க. ரிமெம்பர், இப்போ யூடியூப்ல கூட பெரிய வீடியோ போட்டிருப்பான், உங்கள் ப்ராப்ளத்துக்கு 7 நிமிஷத்துலேருந்து 8 நிமிஷம் இருக்கிற அந்த கிளிப்பிங்கை மட்டும் பார்த்தாலும் இப்போ காமிக்கிறாங்க. நான் இருக்க இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு 7 to 8 நான் கொடுத்துருக்கோம், அந்த 1 நிமிஷத்தை மட்டும் பாருங்க, ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். ஸோ பிரின்சிபல் கான்செப்ட் ரூல்ஸ் பண்ணும்போது வேற மாதிரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும். ப்ரொசீஜர்ஸ் வேற. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ
சமையல் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன்ஸ் ஃபைனாக சாப் பண்ணுங்க, டொமேட்டோ ஃபைனாக சாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தருவோம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், பண்ணும்போது ஆனியனை 2ஆக கட் பண்ணோன்னா கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸ் காமிப்போம். ஆனால் தக்காளி வெட்டுறதை எப்பயுமே காமிக்க மாட்டோம். ஆனால் ஆனியன் வெட்டும் போது என்ன பண்ணுவோம், கேர்வ்டு போர்ஷனை டேப்பில் வச்சு இப்படி வெட்டுவோம். ஆனால் தக்காளி வெட்டும் போது கேர்வ்டு போர்ஷன் டாப் வைக்க மாட்டோம், திருப்பி போட்டு ஃப்ளாட் போர்ஷன் தான் வச்சு வெட்டுவோம். ஓகே, இது ப்ரொசீஜர் இல்லை, யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோலாம் சமையல்களை பார்க்கும்போது இது கருவேப்பிலை, உப்பு, ஏன் நம்ம கருவேப்பிலை பார்த்துட்டு ஆனால் எதை ஜூம் பண்ணுறோம், ஆட்களை காமிக்கிறது. தேர் ஒன்லி ப்ரொசீஜரல் லேர்னிங் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் கோர்சஸ் பண்ணும்போது எதை ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் நீங்கள் பார்க்கணும். அதுதான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். பிகாஸ் யூ கனாட் என் மூஞ்ச காமிச்சிட்டு கருவேப்பிலை போட்டு இது பண்ணலாம். என் மூஞ்சில் என்ன கருவேப்பிலை இருக்கும்போது கருவேப்பிலை சில பேர் கருவேப்பிலை தெரியாமல் இருக்கலாம். யூ ரிமெம்பர். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் விச் ப்ரொசீஜர் லேர்னிங்னா இட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அடுத்தது பெர்பச்சுவல் மோட்டர் ஆக்ட். ப்ரொசீஜர் வேற, பெர்பச்சுவல் மோட்டர் ஆக்ட் வேற. ஓகே, ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சிருக்கு பட் நான் எக்ஸ்பர்டைஸ் வாங்கினா தான் பெர்பச்சுவல் மோட்டர் ஆக்ட். ரிமெம்பர், I know how to drive the car, but I should know how to drive the car in the hill station. அப்போ மலை மேலே போகும்போது எந்த மாதிரி கேட்டை போட்டோம், எப்படி பார்க் பண்ணணும். ஸோ பர்பஸ் ஆல்ரெடி எனக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும், பட் ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ கிரிக்கெட் பிளேயராக இருக்கீங்க ஆர் செஸ் பிளேயராக இருக்கீங்க, சில ஸ்மார்ட் மூவ் மட்டும் கற்றுக்கிறதுக்கு சில வீடியோஸ் எடுத்து இப்போ சொல்லி தராங்க பாருங்க. அப்போ அதுக்கு பர்பச்சுவல் மோட்டர் அண்ட் டிசைரபிள் ஆட்டிடியூட், ஒப்பீனியன் அண்ட் மோட்டிவேஷன். ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் மோட்டிவேஷனுக்கு எப்பயுமே பார்க்கலாம், பஞ்சதந்திர கதைகள் தான். நேராக கடவுள் வந்து கண்ணை குத்திடுவார்னு சொன்னால் நம்ம விட கண்ணை மூடு அப்படின்னு யூ ரிமெம்பர். ஸோ வி டீச் ஒன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் செர்னோபில் டிசாஸ்டர், Mimbata tragedy or Bhopal gas tragedy. You remember, we teach some content. இதை வச்சு இதை வந்து இது பண்ணோம். ஓகே, சூரரை போற்றும் படத்தை பார்த்து நம்ம எல்லாரும் புள்ள அடிச்சிட்டோம், ஐயோ இப்படி தான் இருந்தா படம். You remember, some movies we get emotionally connected. You remember, which we see, அப்படியே நம்மள மைமேறது நாமளே ஒரு கேரக்டரா மாறிடும் அந்த படம். ஸோ அது மாதிரி. ஸோ when you make a courses, you have to remember for what genre you are going to make a course. It's for fact teaching, or is it for visual identification? It is for principle, concept, rules. Or is it for procedure? Or is it for perpetual mode track? Or is it for motivation, opinions, or something? You have to remember. So always you have to remember this. I will skip substitution augmentation. I'll just show you the topology. So first you should have awareness. எல்லா படங்களும் ஒரே மாதிரி எடுக்க முடியாது, எல்லா கோர்ஸும் ஒரே மாதிரி. You cannot take a e-content that you cannot develop online content. So எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஃபிட் பண்ணணும்னா போய் நீங்கள் போர்டில் எழுதுறது அப்படியே ஷூட் பண்ணி நம்ம சாயை வச்சு ஷூட் பண்ணி போட்டுட்டா அது படம் கிடையாது. தட் இஸ் நாட் அ வீடியோ. ரிமெம்பர், அந்த வீடியோ நீங்களே 2வது தடவை பார்க்க மாட்டீங்க. எல்லாரும் எந்த வீடியோ நம்ம 2வது தடவை பார்த்துருப்போம், நம்ம கல்யாண வீடியோ தான். நம்ம வீடியோ 2வது தடவை பார்க்கறது ஒட்டி தான் பார்த்து நம்ம தடவை பார்த்துட்டு இருக்கிற ரிலேட்டிவ். ஸோ பட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஸோ வீடியோஸ் விச் ஹேவ் டு பி ரீலுக் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் அவேர்னஸ். இந்த மாதிரி வேற வேற பரிமாணம் இருக்கு, வேற வேற டோபாலஜி இருக்கு. ஸோ அவேர்னஸ் ஷுட் லீட் டு த கன்சிடரேஷன். அவேர்னஸ் இருந்ததால மட்டும் நம்ம மாற்றணும் அவசியம் கிடையாது. ஐ நீட் டு ஹவ் கன்சிடர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்கள் கர்நாடகா போயிருந்தோம், விதான் சௌதில் ஒரு மீட்டிங்க்கு. நானும் டாக்டர் ஷர்மன் இதமும் காலையில் சீக்கிரமாக போயிட்டோம். அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் we were asking ரெஸ்ட் ரூம் எங்கே இருக்கா, அந்த கார்னரில் போனால் ரெஸ்ட் ரூம் சொல்லிட்டோம். அந்த கார்னரில் போயிட்டோம். ஆனால் எது ஜென்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம் எது லேடிஸ் ரூம் ரெண்டுமே கன்னடாவில் எழுதி வச்சிருக்கோம். ஃபோட்டோவாவது போட்டோ தான் நமக்கு தெரியும். இப்போ சைனாக்கெலாம் போனீங்கன்னா, சைனா ஹாங்காங்லாம் போனீங்கன்னா நீல கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருந்தா ஜென்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம், பிங்க் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருந்தா லேடிஸ் ரெஸ்ட் ரூம். ஆனால் சைனா மொழி தெரியாத கூட பரவாயில்ல, அந்த மூஞ்சி ஆம்பளை மூஞ்சா பொம்பளை மூஞ்சா தெரியாத கூட கலரை வச்சு நம்ம உள்ளே போயிடலாம், அந்த ஒரு தொல்லை இருக்காது. இங்கே கர்நாடகாவில் போயிட்டு நாங்கள் இப்போ காலையில் வேணும் தெரியவில்லை. அப்புறம் நின்றுட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ஒருத்தர் வெளியில் வந்தார். அப்புறம் நீதி பாபா உள்ளே போகலாம். ஐயோ வெயிட் பண்ண நம்மள அவன் தப்பா போய் உதகதை வாங்கியிருக்க போகிறான், இன்னொரு ஆளும் வெளியில் வரட்டும். பிகாஸ் வி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் இந்த பக்கத்தில் ஒரு சாப்பிள் இருக்கும். பிகாஸ் we don't know, they also might be like us. No, the reason is we have to remember how we have to awareness alone doesn't matter, it's also consideration matter. So உங்களுக்கு different video பண்றது தெரிஞ்சிருக்கலாம், but you have to consider not only consideration matter but adoption matter. Adoption also should lead to innovation. So அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணலாம். நம்ம 9 events of instruction Dr. Nidhi will tell tomorrow, and I am going to focus only on the topology of the videos. What are the different topology of the video is, you have to remember these are the different topology. Talking head பண்ணலாம், presentation which is slide பண்ணலாம், picture in picture போகலாம், text overlay போகலாம், constant tablet. இப்போ ஒரு டேப்லெட் அந்த மாதிரி 2வது ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கோம் பாருங்க. ஃபிப்னாசிஸ் ஒரு டேப்லெட்டில் தான் எழுதுனாங்க. இது வந்து எலிமினேஷன் டெக்னிக் அப்படி அவர் முதல்ல ஓரலா சொல்றது இவங்க தட்ஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஆர் யூ கேன் டு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டை மட்டும் தான் காமிக்கும். வி வில் ஷோ ஒன்லி தட் பார்ட். ஆர் we can go actual board or screencasting, animation alone, or classroom lecture, recording session, interviews. ACT member secretary ஒரு இன்டர்வியூ போடணும். நானும் இது ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப 2012-13 படிக்கணும் அவர் ஆஃபீஸில் போயிட்டு. பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நானும் நீதி ஒரே டைம் இன்டர்வியூ பண்ணல. நான் ஒரு நாள் போய் இன்டர்வியூ பண்ணேன், நீதி ஒரு நாள் போய் இன்டர்வியூ பண்ணார். ஆனால் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா உட்காந்து இன்டர்வியூ பண்ண மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றாவே போகவே இல்லை.
நான் வந்து ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடியே போயிட்டேன். நான் இன்டர்வியூ முடிச்சு நான் வந்துட்டேன் டெல்லியில இருந்து. அப்புறம் அவர் மறுபடியும் நீதி போயிருந்தார் இன்னொரு. அப்போ அவர் போய் இன்டர்வியூ பண்ணார் சில கேள்விகளுக்கு. ஆனால் அந்த ஃபைனல் அவுட்புட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரிக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணது நாங்கள் 2 பேருமே இன்டர்வியூ பண்ணோம். இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் இப்போ இருக்குது, இப்போ நல்லா பண்ணுறாங்க, எல்லா டெக்னிக்கும் பண்ணுறாங்க நம்ம மக்கள். நோ நீட் டு வரி அபவுட். கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்குது, லைவ் வீடியோ செஷன், webcam capturing, all these things are available. So the topology of video is very, very important because you need to know what genre of movie. இப்போ கிரைம் மூவினா இப்படி, த்ரில்லர் மூவினா இப்படி, காமெடி மூவி இப்படி, அந்த மாதிரி மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலுக்கு பண்ணுற கண்டென்ட் 6 வகையாக தான் படும். ஒன்று ஃபேக்சுவல், விஷுவல், பிரின்சிபல், கான்செப்ட், ப்ரொசீஜர், மெட்டா காக்னிட்டிவ், that is what perpetual motor, or finally opinion or motivation. So the last this video. depending upon the content, depending upon these objectives,
You have to make it. It should be very 1 or 2 outcomes, very small outcomes, which you have to define. So 5 hour to 30 hour micro credential. 50% of the content we expect to be a video content. For the video content, you have to group the content based on the topology of the video. So for the genre of the movie, crime movie, or factual movie, visual identification, இப்போ சைட்டில் சிலதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் வந்து ரீசெண்டாக சின்சினாட்டி போயிருக்கும்போது அங்கே வந்து விர்ச்சுவல் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ அழைச்சிட்டு போகும்போது எல்லோரும் காலையில் மார்னிங் 8 o'clock எல்லோரும் வந்துடுங்க. வி ஆர் கோயிங் டு கோ ஃபார் த ஓடர்லெஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். ஓடர்லெஸ்னால் ஸ்மெல்லே அடிக்காமல் இருக்கும், நம்ம அந்த ஊரில் க்ளீனாக வச்சுருப்பாங்க. நாங்கள் போனோம். ஆனால் எங்கேயும் ஒரு ரூமில் போய் விஆர் கிளாஸை போட்டுட்டாங்க. பட் வி ஹேட் ஏ கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் கோயிங் இன் டு த திஸ் திங் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு 3 விதமான எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். நீங்கள் எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க தெரியல, விவேகானந்தர் இல்லம் போயிருக்கீங்களா? மெரினா பீச் கிட்ட அங்கே போயிருந்தீங்கன்னா கீழே முதல்ல போடணும் ஒரு மூவி போடுவான், இந்த நச்சிகேதா யமதர்மராஜா கிட்ட கேள்வி கேட்குற மாதிரி. அந்த மூவி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃபெக்டோட எல்லாரும் உட்காந்துட்டு பார்க்கலாம். நார்மல் மூவியாக இருக்கும். கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் முதல் மாடியில் போனீங்கன்னா ஒரு 15 பேர் மட்டும் அலோவ் பண்ணுவோம். ஒவ்வொருத்தரையும் விஆர் கிளாஸை போட்டு சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து நமக்கு இதில் போய் கன்னியாகுமரியில் போய் தியானம் பண்ணுறாரு. 3 மூவி கனெக்டட், நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு மூவி நார்மல் தியேட்டரில் உட்காந்து பார்க்க ஒரு 30-40 பேர் உட்காந்து பார்க்கலாம். எல்லாமே ரொம்ப கம்மி பைசா தான், 5 ரூபாய் 10 ரூபாய் தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம். நீங்கள் போய் பார்க்கலாங்க. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு மூவியை பார்த்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போனீங்கன்னா அந்த செகண்ட் மூவி இருக்கும். இந்த ஏஆர் கிளாஸ் 15 பேர் இருப்பாங்க. ஒரு ஷிப்பு மாதிரி இருக்கும். அந்த ஷிப்பில் உட்காந்து நீங்களே இந்த விஆர் கிளாஸ் எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக கொடுப்பான். போட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து கடலில் குதிப்பார். குதிக்கும் போது அந்த தண்ணி தெளிக்கணும். அது தெளிக்கிறது உங்கள் மேலே தெளிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். நீங்கள் பார்க்கல. ஏன்னா விஆர் கிவ்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஆன் மெடுலா ஆப்லங்கேட்டா. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த தேஜாவை நடந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். முன்னாடியே நீங்கள் ஃபீல் பண்ண மாதிரி அந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் கொடுக்கறது ஏஆர் விஆர். பிகாஸ் நிறைய மெடிக்கல் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் பண்ணினோம். இப்போ இந்த ஹார்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறவங்க இந்த விஆர் கிளாஸ் வச்சு எப்படி மக்கள் ஃபுல்லாகவே ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் தட் கிவ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் அங்கே போவார், தியானம் பண்ணுவார். தியானம் பண்ணிவிட்டு ஒரு என்லைட்மெண்ட் கிடைக்கும் அவருக்கு. அது 3 நாள். அதுக்கப்புறமா சிகாகோ போய் லெக்சர் கொடுக்குறது. சிகாகோ போய் லெக்சர் கொடுக்குறது அடுத்த அதே ஹாலில் நீங்கள் நடந்து போனீங்கன்னா இந்த சைடு ஏஆர்பியாக இருக்கும். அங்கே போனீங்கன்னா அந்த 3D கிளாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 3D கிளாஸை நீங்கள் கண்ணில் போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து 3Dயில் பார்க்கலாம், நல்லா பேசுகிற மாதிரி. அப்புறம் அது முடிஞ்சப்பறம் தியானம் பண்ண ரூம் இருக்கும், நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். இது எதுக்குன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் யுவா சங்கமம்னு இருக்கு. உங்களுக்கு எத்தனை பேர் தெரியும் இல்லை? யுவா சங்கமம் தெரியுமா? யுவா சங்கமம் ஏக பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத் தெரியுமா? ஓகே. தமிழ் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம். ஓகே. காசி தமிழ் சங்கமம் தெரியுமா? அதுதான் ஏக பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத். ஏக பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒரு ஸ்கீம். அந்த ஸ்கீமில் என்னென்னா எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ. நீங்கள் யார் போல இப்போ காசி தமிழ் சங்கத்துக்கு கூட நீங்கள் போகலாம். இப்போ எங்கள் காலேஜில் பசங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சோம் காசி தமிழ் சங்கத்துக்கு. 1200 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவோம். பட் 1000 ரூபாய் உங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். நிறைய உங்களுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் ஃப்ரீ, தங்கிறது ஃப்ரீ. இப்போ இந்திரா காசி தமிழ் சங்கம் போனவங்க கும்பமேளாவில் விஐபி இடத்துல ஸ்நானம் குடித்தாங்க. எல்லாருமே இதோட ஓலி டிப் பண்ண வச்சாங்க கவர்மெண்ட்டு. இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு ஐ வாஸ் நோடல் ஆஃபீஸர் ஃபார் 2 years. நான் அந்த யுவ சங்கத்துக்கு ஏதாவது எந்த காலேஜில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த காலேஜில் இருந்து படித்தாலும், இன்ஜினியரிங்காக இருக்கலாம், ஆர்ட்ஸாக இருக்கலாம், சயின்ஸாக இருக்கலாம், 50 பேரை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒவ்வொரு வருஷமும் they are sending to different state. அவங்க கலாச்சாரத்தை இவங்க கற்றுக்கு போவாங்க. அந்த ஸ்டேட்டுக்கார இந்த கலாச்சாரம். போன வருஷம் நம்ம எல்லாம் எங்கே அனுப்பிச்சோம்? ஜம்முக்கு அனுப்பினோம். அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஆந்திராவுக்கு அனுப்பினோம். ஒரு தடவை திரிபுராவுக்கு அனுப்பினோம். ஸோ வி செலக்ட். இட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா போர்ட்டலில் ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத் போர்ட்டலில் நீங்களும் யாராவது இசை சம்பந்தமாக நீங்கள் காசி தமிழ் சங்கத்துக்குலாம் நீங்களாம் போகலாம். யாருன்னா போகலாம். வருஷம் தே ஆப்ரேட் இட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஆன்லைன். இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் தே ஆல்சோ கிவ் சர்டிஃபிகேட். That certificate is also micro credential. After assessment only they give a certificate. Okay. So they conduct கடைசியில் ஒரு புக்கை கொடுத்துருவாங்க. காசி பற்றி ஒரு புக்கை கொடுத்துட்டு அந்த புக்கில் தான் கேள்விகள் கேட்பாங்க. அந்த கேள்விகள்லாம் நீங்கள் கரெக்டான உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிரெடிடைஸ் சர்டிஃபிகேட் இஸ் பாசிபிள் விச் குட் பி கனெக்டட் டு அப்பார். இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்பார்னு ஒரு ஐடி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏபிசி ஐடி பழைய ஐடி. ஸோ வாத்தியார் அந்த அப்பார் ஐடி தேவை, ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த அப்பார் ஐடி தேவை. நீங்கள் இப்போ நடத்துகிற ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இப்போ அட்டன் பண்ணுறீங்கல்ல சார், இப்போ அட்டன் பண்ணுற எல்லா ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் இப்போ உமாங்கு போர்ட்டலையும் அப்பார்லேயும் தான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதையும் கிரெடிட்ஸ் ஏர்ன் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ எல்லா ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அசஸ்மெண்ட் வைக்க சொல்லிட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் பாஸ் எல்லாருமே பாஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம். யார் ஃபெயில் பண்ண போகிறோம்? அதர்வைஸ் சம் பீப்புள் ஃபெயில். தட்ஸ் ஆல் சார். அவனே ப்ரெக்னென்ட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க, நான் ஃபெயில் ஆகணும், அந்த மாதிரி கேஸ் ஃபெயில் ஆகும். இப்போ அதை வந்து உமாங் போர்ட்டலில் போட்டுரும், அப்பார் போர்ட்டலில் போட்டுரும். தட் இஸ் ஆல்சோ கிரெடிட். நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கிட்டே வரலாம். அந்த கிரெடிட் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டே வந்து ஒரு காலத்தில் புண்ணியத்தை டீகோட் பண்ணுற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சச்சித கர்மா. So by means of your activity, you are going to earn the credits. So that is all. So this is what the micro credential, this is what the video production, and 1200 hours and 40 hours. ஒரு சின்ன கதையாக தான் நான் சொல்ல பார்த்தேன். பிகாஸ் it told only 1 hour. And இப்போ எல்லா கிரெடிட்லையும் என்னென்னா இதில் டிஜிட்டல் பேட்ச் கொடுக்குறாங்க.
டிஜிட்டல் பேட்சை நீங்கள் வந்து இதில் போட்டுற வேண்டியதான். இப்போ நம்ம நிறைய பேட்ச் எல்லாம் குத்திக்கிறாங்க. நம்ம டிஜிட்டல் லிங்க்டின் சோஷியல் மீடியாவில் போட்டு ஐ காட் a டிஜிட்டல் பேட்ச். இப்போ நிறைய தடவை சோஷியல் மீடியா பேஜ் நீங்கள் எந்த பேஜ் விசிட் பண்ணாலும் அந்த பேஜ் நீங்கள் தான் நிறைய விசிட் பண்ணி அது கூட டிஜிட்டல் பேட்ச் தரோம். ரிமெம்பர், எனக்கு ஒரு ரீசெண்டாக ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு டிஜிட்டல் பேஜ் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டோட வெப்சைட் நிறைய தடவை நான் போய் பார்த்துருக்கேன். எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டோட சோஷியல் மீடியா பேஜை எங்கள் சோஷியல் மீடியா பேஜ் நான் தான் போய் பார்த்துருக்க முடியும், வேறு யாரும் பார்த்து வெளியால் பார்த்தா டிஜிட்டல் பேஜ். ஸோ லைக் தட் they are giving for each and everything the badges they are giving, so which it has to be operated. So the digital badges will be created. So tomorrow Dr. Needhi will teach you 2 softwares. One OBS சொல்லித்தரன் இருக்காரு, இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் நாங்கள் ஜெனரலாக சொல்லி தரோம், பட் இவங்க அதை சொல்லலை. நம்ம இந்த மாதிரி கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணும்போது we have one software which is very open source software, Netherlands based, which will really gives a good idea. அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கூட எல்லாமே கண்டென்ட். ஏன்னா கேம்ஸ் எல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக பக்தி வேதாந்த இஸ்கான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா A to Z கேம்லாம் வச்சுருக்காங்க. பகவத்கீதையை கேம்ஸோட வச்சுருக்காங்க. அர்ஜுனோட கேரக்டர் என்ன, அர்ஜுனோட வைஃப் பேர் என்ன, இந்த மாதிரி குழந்தைங்க பேர் என்ன, எல்லாமே கேம்ஸ், கேம் ஆஃப் வீல், கேம் ஆஃப் இது. பிகாஸ் these are the way which they connect. Because as I told you in the beginning, micro-credential main focus is learning is not the product of teaching. Learning is a product of activity of learners. So you have to remember. So courses should have predominantly activity has to be there. So 5 hour to 30 hour இருக்குன்னா 5 ஹவரில் மினிமம் 2 ஹவர் தான் உங்களுக்கு லெக்சர் இருக்கலாம். 1 to 2 ஹவர் இருக்கலாம். அதுக்கு மேலே 1 ஹவர் மேலே லெக்சர் மேலே பையன் கவனிக்க மாட்டோம். மீதி ஃபுல்லாக அதை கனெக்ட் பண்ண ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கும். அந்த ஆக்டிவிட்டியை எப்படி அசஸ் பண்ண போகிறோம், அசஸ் பண்ணி எப்படி. So predominantly micro-credential is focused only on the skill-oriented courses. இப்போ நீங்கள் ஃபேக்ட் ரிலேட்டட் கோர்சஸுக்கும் கொடுக்கலாம், விஷுவல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் கொடுக்கலாம். பட் அந்த கேஸ் இப்போ அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டியில் நாங்கள் பண்ண மாதிரி வேறு அந்த லா இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க, அந்த ஐபிசி செக்ஷனுக்கும் பிஎன்எஸ் அந்த கனெக்டிவிட்டிக்காக ஃபேக்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் கொடுத்தோம். ஃபேக்ட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. பட் இட் ஹாஸ் டு பி டன் மோர் ஹோம் ஒர்க் பை த டீச்சர்ஸ். இட் இஸ் நாட் பை டைரக்ட்லி கனெக்டிங். ரொம்ப சிம்பிள் லெக்சர் கொடுத்து பையன் கவனிக்க மாட்டான். இட் ஹாஸ் டு மோர் வித் கேஸ் ஸ்டடிஸ். பிகாஸ் these are all skill oriented case studies. அவனுக்கு ப்ராபபிள் மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்ன பண்ணுவான்றத வீடியோவில் பண்ணணும். இப்போ சப்போஸ் நான் வெங்காயம் அறியுமோ தக்காளி அறியுமோ நான் சொன்ன மாதிரி தக்காளி அறியுமோ நீங்களே ஒரு டிப்பு கொடுத்துடலாம். வெங்காயம் அறிகிற மாதிரி அதே மாதிரி வைக்காதீங்க, திருப்பி போட்டு கட் பண்ணுங்க. ஓகே, யூ ஹேவ் டு டீச் தம். பிகாஸ் யூ ஷுட் ஆன்டிசிபேட் வாட் ஆல் த ப்ராபபிள் கொஸ்டின்ஸ் வில் கம் இன் த short form. Because it cannot be a normal video, because it's going to be no voice, but it has a very short duration. But it should also provide a venue. What are the possible questions? இப்போ நாங்கள் NABLக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணினோம். ஃபுல்லாகவே ஒரு லெபரட்டரியில் பையனை அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த NABL சர்டிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன தப்பெல்லாம் அவன் பண்ணுவோம். இந்த தப்பெல்லாம் அந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த தப்பை ஆன்டிசிபேட் பண்ணி நாங்களே இந்த தப்பெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது, இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். பட் இட் நீட்ஸ் நாட் பை இண்டிவிஜுவல், ஏ குரூப் ஆஃப். ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் பண்ணாருன்னா நம்ம இவரோட வீடியோ காமிக்கிற நம்மளோட வால்டரோட வீடியோ, அவரோட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ப்ரொஃபஸர் வால்டரோட வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இல்லைன்னா நான் வெட்னஸ்டே காமிக்கிறேன். ஸோ where more activity will be there. It is not connecting the normal physics principle அப்படியே சொல்லாமல் in terms of activity சொல்லியிருப்பார், which gives a more impact and more knowledge. Is it clear, sir? This is what I want to cover in the first session, overview of NCRF and connected with e-content-ஓட ஜான்ரா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஜான்ரா என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இது மேடம் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஓப்பன் எஜுகேஷன் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ எல்லாமே படங்கள் எடுக்கும்போது நம்ம ஜாக்கிரதையாக எடுக்கணும்னா காப்பிரைட் ரொம்ப இதாகிடும். இப்போ ஒரு பாருங்க, காந்தாரா மூவியில் அந்த ஒரு பாட்டுக்கே எவ்வளோ கேஸ் ஆச்சு. ரொம்ப நிறைய நாள் அமேசான் பிரைமில் அந்த பாட்டே ரிமூவ் பண்ணிட்டான். அந்த பாட்டுக்காக நிறைய பேர் படத்தை பார்க்க போயிருந்தாங்க. ஓகே, அந்த பட் அப்புறம் கோர்ட்லாம் ஜெயிச்சேன்னா இப்போ ஆன்லைன் கண்டென்ட்ற போது நிறைய பேர் உங்களோட நண்பர்களும் இருப்பாங்க, மிக நெருங்கிய நண்பர்களும் இருப்பாங்க. ரிமெம்பர், அந்த நண்பர்கள் உங்களோட வளர்ச்சி மேல் ரொம்ப அக்கறையாக இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் பி லுக்கிங் இன்டு வாட் ஆல் தி திங்ஸ் விச் வி ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ். யூ ஷுட் நாட் லேண்ட் இன் ட்ரபிள். ஸோ ஆன்லைன் வீடியோஸ் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணும்போது காப்பிரைட்ஸையும் ஓஇஆர் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது அவங்க ஸ்கீமில் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் தே வில் டீச் யூ தட். எங்களோட வீடியோவும் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ யூ ரிமெம்பர் whenever the learner is learning, you have to remember the predominant structure is, so watching video, learning material, active participation and activity quiz. So without quiz and survey we cannot do, and examination. So that is what, so it is impossible to predict the future with great accuracy. ஏன்னா நாளுக்கு நாள் இப்படி தான் டிகிரி எடுப்பாங்கன்னு கிடையாது. இப்போ டிகிரி கான்செப்டே போயிடுச்சு, காலேஜ் கான்செப்டே போயிடுச்சு. அந்த காலத்தில் ஒரு நாள் வந்து ஒரு பெரிய குக் ஆகணும்னா ஒரு ஆன்லைன்லேயே வீடியோ, இப்போ ரியாலிட்டி ஆகிடுச்சு. கோவிடுக்கு அப்புறம் காலேஜுக்கே போகாமல் ஆட்களே பார்க்காம யூ கேன் கெட். பிகாஸ் எஜுகேஷன் இஸ் நாட் ஒன்லி கிவ் அ காக்னிட்டிவ் ஸ்கில் பட் ஆல்சோ சோஷியல் ஸ்கில். ஒரு பையனை எப்படி பழகணும், எப்படி பேசணும், அதெல்லாம் நமக்கு காலேஜ். பட் இதெல்லாம் இப்போ மாறிடுச்சு. முடிக்கணுமா சார்?
So getting information is from the internet is like taking a water from the fire. You should know where to take water. எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி இருந்தாலும் டேப்ல இருக்க தண்ணி குடிக்க மாட்டோம், பாட்டில் இருக்க தண்ணி தான் குடிக்க போகிறோம். So you should know where to get it and how to get it. But information is plenty is available over internet, but you should know how to use them appropriately. அது வந்து மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் ரொம்ப ஷார்ட்டாக கிறிஸ்பாக தேவையான நிறைய இருக்குது, எப்படிலாம் இருக்கும். பட் ஏனியை திருப்பி போட்டு ஏறி போட்டு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கலாம். இவன் இல்லை அப்புறம் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். அந்த காலத்தில் ஒரு பேப்பர் எடுக்கணும், பேப்பரை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அப்புறமா ஜெராக்ஸ் எடுத்துப்போம். ஏன்னா லைப்ரரியில் ஒரு பேப்பருக்கு அது நான் படிக்கும்போது 5 ரூபாய் ஒரு பேப்பருக்கு ஒரு பேஜுக்கு. அதனால் 5 ரூபாய் 2 ரூபாய் அப்போ ரொம்ப வறுமையில் இருந்த மாதிரி லைப்ரரி ரொம்ப ஜாஸ்தி சார்ஜ். புக்கை வெளியில் எடுத்தோம்னா 30 பைசாக்கு பண்ணிக்கலாம். பட் அது எவ்வளோ டெவலப். அதனால் ஃபுல் பேப்பரை படித்து பார்ப்போம், தேவையானதை மட்டும்தான் ஜெராக்ஸ் இருக்கும். இப்போ பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பக்குன்னு டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க, எக்கச்சக்கமாக டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா படிக்கிறது ரொம்ப கம்மி. டவுன்லோட் இப்போ நம்ம வீட்டில் வீடியோ பார்க்குற மாதிரி தான். ரொம்ப சப்போஸ் இன்னைக்கு காலையில் பிரியாணி படம்னு ஆசைப்படுறோம், வீடியோவாக பார்த்துட்டு இருப்போம் 12 மணி வரைக்கும். அப்புறம் பசி பீக்கில் ஆகிடும். சரி இன்னைக்கு பிரியாணி வேணால் மேகியே சாப்பிட்டு போகணும். ஸோ நிறைய கலெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ வி ஷுட் ஆல்சோ பி வெரி கிளியர் வேர் டு டீச் அண்ட் அவுட். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் இரிட்டேட்டிங், இட் இஸ் ஆர்கானிக்கலி க்ரோயிங் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் as I told you, சும்மா ஒரு கிரெடிட் வாங்கி சாப்பிட்றோம். Then finally it can also be redeemed as even up to PhD course or curriculum, micro credentials are supporting. But micro credential maximum one course they can go only with 1 credit. So you remember for certificate if you need 20 credits means 20 micro courses they have to do it. But it is targeted skill oriented courses. So my decision maker question is whether we will win the race, but we are slow but we are steady. So if you have any doubts, further comments, unanswered issue you can ask. Thank you very much. And let's get connected. And anyway, I'm going to come on Wednesday. Wednesday we'll see and we'll okay. If you have any questions or any doubt, any unanswered issues, unresolved issues, you can ask me. And you can. So, main மூணு விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு கிரெடிட் 30 hour, மைக்ரோ கிரெடிட்ன்றது மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் கோர்ஸ்ன்றது 5 hour to 30 hour மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு கிரெடிட் தான் இருக்க முடியும். 1200 hour தேவை. ஒரு வருஷத்தில் பையன் ஏர்ன் பண்ணலாம். 40 கிரெடிட் எடுக்க. ஒரு லெவல் டு 2 லெவல் போகிறதுக்கு. மொத்தம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கிறது 8 லெவல் தான் என்சிஆர்எஃப் படி. ஸோ என்சிஆர்எஃப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சப்போஸ் மல்டிபிள் எக்ஸிட் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 12th முடிச்சுட்டு ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் எக்ஸிட், அதாவது அந்த காலத்தில் பையன் பாதியில் விட்டு போகிறோம், ட்ராப் அவுட்னு சொல்லுவோம். இவங்க சூப்பர் சிங்கரை பார்த்துருப்பாங்க போல இருக்கு. எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வைல்டு கார்டு என்ட்ரியில் மறுபடியும் உள்ளே விட போகிறாங்க. ஸோ மைக்ரோ சர்டிஃபிகேட், பிஜி சர்டிஃபிகேட், பிஜி டிப்ளமா, யூஜி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு 3 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் வைல்டு கார்டு என்ட்ரி. நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வருமானம் எல்லாம் காத்துக்கிட்டோம், கடைசி வரைக்கும் வரவே இல்லை. அதுக்கு ஆர்சிபி வந்து தோற்று போய் ஒரு வேளா கொண்டாட்டத்தை ஒரு வழி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் ஹவு இட் ஹஸ் டு பி ஆப்ரேட்டட் ஆல்சோ. யூ ஷுட் நோ ஹவு த மைக்ரோ கிரெடிட் இஸ் டு பி ஆப்ரேட்டட். ஸோ த கிரெடிட்ஸ் ஹஸ் டு பி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்சஸ் ஐ ஹவ் சீன். ஃபேக்சுவல், விஷுவல் or principal concept tools, procedure or skilled perpetual motivate or opinion interpretation motivation. அதெல்லாம் எப்படி கொண்டு போய் நீங்கள் அந்த டோபாலஜி 16 டோபாலஜி ஏதாவது ஒரு டோபாலஜியில் ஃபிட் பண்ணணும். உங்கள் கோர்ஸுக்கு எந்த டோபாலஜி சுட்டாதோ அது 2-3 ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா the course will be super different. But it has to have a equal activities, it has to be there, it has to have the e-learning e-content also. It's not only the video alone, it doesn't matter, it has to be matter something. Okay, is it clear, sir? Thank you very much. See you on Wednesday, sir. சொல்லுங்கம்மா. எஸ் நான் ஆரம்பித்தேன் மறந்துட்டேன். இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணினா ஸ்கில் செட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எக்ஸிட் ஆக விடுறான், யூஜி சர்டிஃபிகேட், செகண்ட் இயர் யூஜி டிப்ளமான்றான். ஆனால் கோர்ஸை மட்டும் வச்சு எக்ஸிட் ஆக விடலை. அவன் ஒரு ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸை கொண்டு வர சொல்கிறான். ஒரு ஸ்கில் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். அந்த ஸ்கில் கோர்ஸ் அவன் அந்த நார்மல் பண்ணா கிடைக்கிற மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலை பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஆகலாம். ஓகே, எக்ஸிட் ஆகலாம். என்சிவிடி அதுக்காக தான் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் கொண்டு வந்தாங்க. NCVT is a predominant nodal agency for micro credential. Especially they targeted for skill courses, sir. இப்போ அந்த காலத்தில் பஸ் ஓட்ட தெரிஞ்சிருக்கலாம், இப்போ ஓட்டுற ஏர்போர்ட் ஓட்டுற பஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. ரிமெம்பர் எல்லாமே ஆப்ரேஷன் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தட் யூ கேன் டூ ஒன்லி மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல். மறுபடியும் எதுக்கு டிரைவிங் ஸ்கூலில் போய் ஃபுல் கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும்? ஆல்ரெடி யூ ஆர் அ டிரைவர், குட் டிரைவர், பட் யூ நீட் டு ஹேவ் அ லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்கை மட்டும் கற்றுக்கணும். அதுக்கு மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல். தட்ஸ் வே இட் கேம், சார். இஸ் இட் கிளியர்? பண்ணலாம். 3 to 5 years, yes. Yes. Okay, this micro credential, as you see, Kalele Narayanasamy sir pesna mariyo, VC pesna mariyo, targeted for job opportunities, not for degree.
ஆல்ரெடி ஒரு டிகிரி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள், இல்லை 12th முடிச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் இந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் உங்களுக்கு ஜாப் கொடுப்பான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் சர்டிஃபைடு ப்ரொஃபஷனல், மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைடு ப்ரொஃபஷனல், அதெல்லாம் தான் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் சார். உங்களோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் கோர்சஸ். யூ ரிமெம்பர்? ஸோ தட் இஸ் வாட் த டார்கெட் இஸ் சார். ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்டீங்க ஆட் ஆன் பண்ண முடியுமா? பண்ண இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறோம், 4 weeks இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணுன்றோம். நிறைய இடங்களில் 4 week இல்லை, 1 வாரம் ஒரு NCVT-யோட ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துக்கிறான், 3 வாரம் ஒன்று ட்ரைனிங் போயிருக்கான். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து 4 credit நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க காலேஜஸில். ஓகே, ஸோ தீஸ் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஃபார் ஆட் ஆன் ஃபார் த நார்மல் டிகிரி டூயிங். ஓகே, இப்போ நீங்கள் அதனால தான் இப்போ நம்ம நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இப்போ கொண்டு வராங்க, அதாவது டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி விச் வி ஆர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த டிகிரி. பட் பாதியிலே நிறுத்திட்டாங்க, ஏன் நிறுத்தினாங்கன்னு தெரியல. பட் மூக்ஸ் கோர்சஸை வச்சு they are connecting to the degree giving options கொண்டு வந்தாங்க. But they are also seeing now limit இருக்கு 40%, 80%. So all those options are there because since TNOU is doing a predominantly good work, so they don't know. But you are online Tamil Nadu Open University, I have seen all the courses. கொரோனா போது ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கீங்க, நல்ல கோர்ஸ். எப்படி கைட்லைன்ஸ் எப்படி, தட்ஸ் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல். இப்போ அந்த காலத்தில் எந்த செக்யூரிட்டிக்குமே தெர்மாமீட்டரை பார்க்கணும்னு தெரியாது. இப்போ கொரோனா போது எல்லா செக்யூரிட்டி தெர்மாமீட்டர் பார்த்தாங்களா, அடிப்பாங்க, டார்ச்சு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்து உள்ளே விட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸ்கில் செட். ரிமெம்பர், அதான் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியல் ஸ்கில் செட்டுன்னு நான் சொல்லலை. அந்த மாதிரி வேறு வேறு பரிமாணங்கள், பெட் சைட் அசிஸ்டன்ஸ் மாறிட்டாங்க மெடிக்கல் சைடில், ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த நர்சிங், எவ்ரி திங் தேவ் சேஞ்ச். ஸோ தோஸ் ஸ்கில்ஸ் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக டார்கெட்டிங் ஆன் த ஸ்கில் ஓரியன்ட் கோர்சஸ், ஸ்கில் ஓரியன்ட் கோர்சஸ் வந்து. பட் காக்னேட்டிவ்லையும் பண்ணுறோம். காக்னேட்டிவ்லையும் சில கோர்சஸ் நான் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு இவங்களுக்கு பண்ணோம், அம்பேத்கர்லா, அப்புறம் நிட்டி மேங்களூர் வெரி ஃபேமஸ், வர்தமான் மகாவீர் மெடிக்கல் காலேஜ், ஃபோரன்சிக் மெடிசன்ஸை நாங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணோம் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலாக. ஸோ சில இடங்களில் ரூரல் பேக்கெட்டில் இருக்க ஸ்னேக் பைட்ஸுக்கு எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும், ஸோ ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட், பிகாஸ் இஃப் இஸ் கோயிங் ஃபார் சம் ப்ரோக்ராம்ஸ் தே நீட் அ ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம்ஸ். அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலாம், பட் ஆஸ்திரேலியாலேயோ இல்லை துபாயிலையோ இல்லை சிங்கப்பூர்லேயோ வேலை பண்ணணும்னா QC சர்டிஃபிகேட் தேவை. அதை நாங்கள் மைக்ரோ கிரெடென்ஷியலாக கொண்டு வந்தோம், நம்ம சிம்கா இவங்களோட சேர்ந்து QCயோட சேர்ந்து. ஸோ வேர் யூ வில் பி டூயிங் ஒன்லி ஆன்லைன் கோர்சஸ் அண்ட் ஃபியூ ப்ராக்டிக்கல் கோர்சஸ் 18 credits வரைக்கும் கொடுக்குறோம். ஸோ ஒவ்வொன்றா சேர்த்து அவன் டார்கெட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இஃப் ஹி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகே, தட்ஸ் வே. ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ நவ், எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கவங்களும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை டீச் பண்ணலாம், டேட்டா சயின்ஸை டீச் பண்ணலாம். AICT has given a notification only because of the small credit courses. All this. Thank you very much, sir. So break for lunch. என்னது இல்லைங்க.